Hey guys, good evening. So, we're going to talk about reading को बारेमा कुरा गर्छौँ अलिकति लिसनिङ को बारेमा कुरा गर्छौँ रिडिङ को स्याम्पल देखाउँछु मैले कस्तो हुन्छ रिडिङ को स्याम्पल कसरी अप्रोच गर्ने सबै कुराको डिटेल्सहरू अलिकता लङै हुन्छ सेसन अराउन्ड 1.5 आवर जति लाग्छ होला प्लस वी आर अल्सो गोइङ टु टक अबाउट स्पिकिङ अनि स्पिकिङ पछि राइटिङ कतिजनाको बाँकी त्यो पनि सघाउँछौँ आज सो स्टेप बाई स्टेप जे अहिले म स्क्रिनमा जे हाल्दैछु त्यसलाई सुन्नु मात्र ध्यानले होइन इट्स गोइङ टु बी डिटेल अलिकति डिटेल नै हुन्छ है क्लासेसहरू अनि ठ्याक्क तपाईँले मेसअप पाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली कसरी अप्रोच गर्ने रिडिङहरू अनि त्यसपछि यो क्लास सकिएपछि हामीले गोइङ टु स्टार्ट फर्मल क्लासेसहरू स्टार्ट भएपछि यु हेभ टु अब्जर्भेसन हुन्छ 2-3टा जति अब्जर्भेसन अन्टिल अनलेस यु फिल कम्फर्टेबल अनि कम्फर्टेबल सबै कुरा बुझेपछि एन्ड देन सबै कुरा सुनेपछि अनि बल्ल तपाईँले पनि आफ्नो राइटिङहरू सबमिट गर्ने अनि त्यसपछि स्पिकिङहरू पनि पार्टिसिपेट गर्ने अनि आफ्नो डेजिग्नेटेड क्लासेसहरू तपाईँको स्टार्ट हुन्छ है त सो लेट्स स्टार्ट सबभन्दा पहिला रिडिङको कुरा गर्दैछु म रिडिङको पार्ट्स प्लस रिडिङ कस्तो हुन्छ म त्यो देखाउँछु तपाईँलाई पुरै कम्प्लिटली देखाउँछु आज होइन सो जस्ट टकिङ अबाउट रिडिङ एट द मोमेन्ट रिडिङमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ खासमा 3टा पार्ट हुन्छ दुईवटा पार्ट इन द सेन्स दुईवटा टाइम फ्रेममा हुन्छ पार्ट ए चाहिँ यो तपाईँको हुन्छ 20वटा क्वेसन्स अनि यसको चाहिँ 20वटा क्वेसन्स हुन्छ 15 मिनट्स या 15 मिनट्स भनेपछि वान क्वेसनको कति भयो यसको भयो 15 डिभाइडेड बाई 20 द्याट्स इक्वल टु 0.75 0.75 मिनट्स मतलब 1 मिनटभन्दा कममा एउटा क्वेसनलाई एटेम्प्ट गर्नु पर्यो राइट अनि ए क्वेसन्स चाहिँ इट्स ह्यान्ड रिटन है मतलब हातले लेख्नुहुन्छ अफकोर्स बी र सी पनि हातले लेख्नुहुन्छ तर बी र सी चाहिँ कस्तो हुन्छ सेडिङ हुन्छ सेडिङ भन्नाले म देखाउँछु अहिले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको जाँचमा जुन त्यो गोलो गोलो लाउँथ्यौँ नि हामीले त्यो पेन्सिलले त्यति मात्र गर्ने हो सेडिङ गर्ने हो अप्सन्सलाई त्यति हो ए पार्ट चाहिँ ह्यान्ड रिटन हुन्छ त्यसपछि यो ए पार्ट सकिसकेपछि तपाईँको क्वेसन बुकलेट र तपाईँको एन्सर बुकलेट बोथ विल बी टेकन अवे यो सबै लग्छ तपाईँको एन्ड देन बी एन्ड सी विल बी इन्ट्रोड्युस टुगेदर कलेक्टिभली दुईले तपाईँलाई एकैचोटि दिन्छ बी पनि पहिला एटेम्प गरे हुन्छ सी पनि पहिला एटेम्प गरे हुन्छ इट्स कम्प्लिटली यो चोइस यहाँ चाहिँ बी र सीमा चाहिँ 22वटा क्वेसन्स हुन्छ टोटलमा होइन 22वटा क्वेसन्स अनि त्यसपछि हुन्छ यसको टाइमिङ हुन्छ 45 मिनट्स यो वान क्वेसन भनेको कति भयो 45 डिभाइडेड बाई 22 यो भनेको कति भयो 2 मिनट्स रफली होइन 22 × 44 भने 45 अलमोस्ट 2 मिनट्स भयो नि त र बीसीको सबभन्दा स्पेसल कुरा के हो कि इट्स मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ बी र सी है त लेट्स टक मोर अबाउट बी पार्ट बीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो यतिवटा क्वेसन हुन्छ है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अहिले प्लस लेख्ने रिजन छ एउटा टेल यु इन वाइल बस यति बुझ्नु कि बीको 6वटा क्वेसन हुन्छ बीमा अनि त्यसपछि यो 3 अप्सन्स 3 चोइसेस एबिसी हुन्छ त्यो मध्ये कुनै एउटालाई चुज गर्नु पर्यो त्यसपछि सीमा चाहिँ तपाईँको 8 + 8 क्वेसन्स हुन्छ यो यसमा चाहिँ 4 अप्सन्स 4वटा चुज गर्नुपर्छ अप्सन्सहरू राइट रिमेम्बर दिस अब 22वटा क्वेसन 45 मिनट्स मतलब इन टोटल भन्नु खोजेको बीमा 6 भयो अनि सीमा 8 + 8 16 16 + 6 कति भयो हाउ मच 22 अनि माथि कतिवटा क्वेसन भयो एमा 20 है ए ह्यान्ड रिटन बी र सी सेम लेट मी टेल यु वान मोर थिङ द्याट 13वटा प्रोफेसनले दिन पाउँछ यो ओइटी इक्जाम इन्क्लुडिङ ओइटी नर्सिङ ओइटी मेडिसिन ओइटी फार्मेसी ओइटी पोडायट्री ब्ला 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 सबैको एउटै रिडिङ र लिसनिङ हुन्छ रिमेम्बर ओन्ली राइटिङ एन्ड स्पिकिङ भ्यारी गर्छ सबैको राइटिङ ओइटी नर्सिङको राइटिङ अलगै हुन्छ ओइटी मेडिसिनको नर्सिङ अलगै हुन्छ ओइटी स्पिकिङ अलगै हुन्छ नर्सिङको मेडिसिनको अलगै हुन्छ भेटनरीको अलगै हुन्छ सबैको अलग अलग हुन्छ जस्ट रिडिङ एन्ड लिसनिङ विल बी एब्सोल्युटली 100% सेम केही पनि फरक हुँदैन अब यो 42वटा क्वेसन भयो नि त एमा कतिवटा क्वेसन छ 20 बीमा 6वटा 26 26 + 16 भनेपछि कति भयो इट्स गोइङ टु बी 42 क्वेसन्स 42मा चाहिँ हामीले 30 आवर 42 निकाल्नु पर्यो यो भनेको तपाईँको बी ब्यान्ड हो यो भनेको तपाईँको 350 हो यो भनेको तपाईँको पास मिटिङ द युके क्राइटेरिया तर अहिले रिसेन्टली त्यो एउटा फेसबुकहरूमा हेर्नुभयो होला यो मैले अस्ति नेपाल के अरे नेपाल भन्छु युके को नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिलको जुन ऊ छ नि अर्गनाइजेसन युकेमा त्यसको मैले वेबसाइटमा हेरेको थिएँ कि कतिजना नर्सेसहरूले चाहिँ होइन क्राइटेरिया एकदमै हाई भयो नर्सेसहरूको लागि त्यसैले गर्दा घटाउनुहोस् भनेर कतिजनाले सिग्नेचर गरेर डिमान्ड गरेको छ
घटाउने सम्भावना छ अस्ति लास्ट मिटिङ 3 दिन अगाडिसम्म भएको थियो अब यसको डिसिजन मेबी चाँडै नै आउँछ सो मेबी दे आर गोइङ टु इज अप सो राइटिङ पार्टमा अलिकति घटाएकै हो पहिला बी ब्यान्ड नै चाहिन्थ्यो राइटिङमा अहिले त बी ब्यान्ड चाहिँदैन नि त सी प्लस सो मेरो ओपिनियनमा मेबी रिडिङ लिसनिङ र स्पिकिङ सबैको सी प्लस बनाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नर्सेसहरूको लागि है माई पर्सनल ओपिनियन तर मान्छे सबै नर्सेसहरूले वर्ल्ड वाइड सबैले यो चाहिँ एउटा डिमान्ड चाहिँ गर्नुभएको छ कि होइन घटाउनु पर्यो अलिकति गाह्रो भयो भनेर है ओइटीको लागि अब सो लङ स्टोरी सर्ट म एकचोटि स्वाट समराइज गरिदिन्छु त्यसपछि म लग्छु एक्ज्याक्टली हाउ द क्वेसन पेपर लुक्स लाइक कस्तो देखिन्छ क्वेसन पेपर आम गोइङ टु शो द्याट टु यु ए पार्ट अलग्गै गर्ने हो बी र सी पार्ट अलग्गै गर्ने बट बी र सी सँगै हुन्छ सी पहिला एटेम्प गर्ने हुन्छ बी पनि एटेम्प गर्ने टोटल कति टाइम भन्नु भयो 15 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स यहाँ 45 मिनट्स भनेको कति 15 प्लस 45 60 मिनट्स भनेको 1 घन्टाको एक्जाम हुने रहेछ दिस इज 1 आवर एक्जामिनेसन है यति बुझ्नु पर्यो नाउ सो 42 वटा क्वेसन्स हुने रहेछ टोटल त्यसमा 30 ल्याउनु पर्यो एन्ड देन यु पास द्याट्स वाट इज निडेड 12 वटा मिस्टेक गर्न पाइयो राइट पार्ट ए इज ह्यान्ड रिटन बी एन्ड सी पार्ट इज गोइङ टु बी multiple choice questions. B has 3 options, C has 4 options. त्यो प्लस किन लेखेको मैले why did I write plus 8 plus 8 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 किन लेखेको B मा because एउटा क्वेसनको अर्को क्वेसनसँग केही पनि रिलेसनशिप नै छैन जस्तै माथिको पार्ट एमा कस्तो हुन्छ कि 20 वटा क्वेसन्स हुन्छ नि सबै एउटै हेडिङबाट आउँछ म अहिले एक्सप्लेन गर्छु अझै डिटेलमा भनेपछि एउटा रिडिङ टेक्स्ट पढेर एउटा क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने अर्को रिडिङ टेक्स्ट पढेर अर्को क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने यु रिड वान टेक्स्ट एन्ड यु अटेम्प्ट द क्वेसन भन्न खोजेको बीमा सबैको अलग अलग हुन्छ आई शो यु इन अ बिट जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड 8 plus 8 भनेको एउटा टेक्स्ट हुन्छ नि पढ्नलाई दिएको प्यासेज त्यहाँबाट 8 वटा क्वेसन्स अनि अर्को दिएको टेक्स्टबाट फेरि 8 वटा क्वेसन द्याट्स हाउ इट्स डिस्ट्रिब्युटेड सो total कति भयो 42 वटा and then out of 42 you get 30 you can make 12 mistakes and you still pass right that's equal to 350 अब I'm going to show you what the question paper looks like है तपाईको कस्तो देखिन्छ what it looks like let's talk about that अनि यो कसरी कसरी गर्ने अलिअलि म बुझाइदिन्छु तपाईहरुलाई and you will understand it better अब एउटा just learn prepare yourself to listen to a story a very important story एकदम मजाले सुन्दै बस्नु मैले जे भन्दैछु ओके डोन्ट लुक एट दिस डोन्ट गेट कन्फ्युज अहिले केही पनि देखाउनु ब्ल्याङ्क स्क्रिन है त केही पनि छैन स्क्रिन अगाडि सो what happened was कि I told you guys to write an essay about apple as a fruit apple भन्ने फ्रुटको एउटा एसे लेख्नुहोस् भनेर मैले सिस्टरहरूलाई भने तपाईँले भन्नु ल ठिक छ हामीले लेख्छौँ अनि देन आई आस्क्ड यु द्याट होइन मेरो एउटा सर्टेन के अरे क्राइटेरिया छ तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने मेक स्योर कि त्यो एप्पलको एसे इट्स रिटन इन 4 page format 4 पेजमा हुनैपर्छ है 3 पेजले हुँदैन 2 पेजले हुँदैन तपाईँले भन्नुहुन्छ ल ओके आई अल्सो टोल्ड कि all those 4 pages should talk about different aspects of Apple. You said, okay, look, I gave you a homework, for example. त्यसपछि you guys came up with homework submit गर्नुभयो तपाईले सबैले मलाई you submitted the homework submit गर्दाखेरि कसरी लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि in the first page तपाईले लेख्नुभयो पेज नम्बर 1 मैले 4 पेज भनेको थिएँ नि त ओके पेज नम्बर A or पेज नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले के लेख्नुभयो introduction of Apple, how popular fruit it is. It can be found literally everywhere on the streets, anywhere in the world. Apple is the most popular fruit, an apple a day keeps the doctor away. It's popular saki. There's also a company, electronics company called Apple Inc., right? And it's even mentioned in Bible, right? Like forbidden fruit and all those things. But it's the introduction dinu page 1 ma. Page 2 ma, you talk about what kind of soil and what kind of climate and temperature and the pH of the soil is needed to grow apple. तपाईले खाली त्यो एप्पलको खेतीको बारेमा कुरा गर्नुभयो. You talked about how apple is grown. त्यसरी लेख्नु पर्यो. ल ठीक छ. All right. Page 3 मा चाहिँ तपाईले के लेख्नुभयो? Apple farmersहरु, how much money or what is the economy involving apple farming? So the farmers, how much money do they make? तपाईले त्यसको बारेमा एउटा लेख्नुभयो. On the third page. अब fourth page मा तपाईले के लेख्नुभयो? The recipes, how people enjoy apple, how apple is enjoyed in different forms, like apple cider vinegar, apple pie, apple jam, apple wine, apple crumble. There's so many things, right? So notice what I'm trying to say here is that all the 4 pages talk about apple, but they talk about different aspect of apple. जस्तै मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन सोधेँ नि
If I asked you a question, okay, which page talks about apple cider vinegar? You say, oh, sir, page number 4. You agree, right? मैले सोधे question, के अरे एप्पल इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा कुन पेजमा लेखेको छ? Then you'll say, okay, page number 1, sir. अनि मैले सोधेँ, what about the soil, mud in which apple can be grown or climate? कुन पेजमा छ? भनेर सोद्धाखेरि you're going to say, page number 2. अनि मैले question सोधेँ, how much economy, how much money do farmers make who do cultivation of apple? तपाईँले भन्नुहुन्छ page number 3. बुझ्नुभयो हैन? So there are 4 pages that he wrote. Now, why am I giving you this analogy? You will understand it now. So here you go. This is our apple. Not confusing any further. There you go. This is our apple. The use of feeding tube in pediatrics. Yo bhaneko हाम्रो apple. Apple go page 1, text A. Page 2, text B. Page C, text C. Sorry, page 3, text C. Page 4, text D. अघि मैले क्वेसन सोधेको नि तपाईँले कुन ठाउँमा एप्पल पाईको बारेमा मेन्सन गरेछ तपाईँले के भन्नुहुन्छ ए सर पेज नम्बर 4 मा छ है माटो what kind of soil पेज नम्बर 2 मा छ है so you're going to understand it exactly बुझ्नुभयो so they all text A जुन स्क्रिनमा छ text B text C and text D they all talk about the same heading के हो heading feeding tubes in pediatrics तर अलग अलग कुरा जस्तै एप्पलको एस्से लेख्नुभयो the 4 pages that you wrote, all of them were talking about apple, but different characteristic and different aspect of apple. एउटाले कुरा गर्दैछ कल्टिभेसनको बारेमा एउटाले कुरा गर्दैछ खानेकुराहरू कसरी खान्छ एउटाले इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछ एउटाले खेतीको कति पैसा छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछ right same story here as well so you must be noticing here that feeding tubes in pediatrics text A box ले के को बारेमा कुरा गर्दैछ text A is talking about issues associated with pediatric nasogastric tube Nasogastric is the most common route for enteral feeding. यो definition र issue को बारेमा कुरा गर्दैछ. Text B मा यसो नोटिस गर्नु अलिकता यहाँ त type of the tube कुरा गर्दैछ. Wide bore, fine bore, कति length हुन्छ, कति दिनसम्म दिने, how long you have to use this, the frequency, the size. It also talks about the procedure of insertion. कुन process ले हामीले त्यो feeding tubes लाई छिराउँछौँ. त्यसको बारेमा यहाँ कुरा गर्दै हेर्नु त wash and dry hands thoroughly, place all the equipment needed on a clean tray. त्यस्तो कुरा गर्न थालेछ त यहाँ. त्यसपछि C is talking about something else. तर यो पनि feeding tubes के बारेमा कुरा गर्दैछ. Aspirate निकाल्ने. अब feeding tubes त तपाईलाई थाहै होला as a nurse. You guys know that once you insert the feeding tubes भने हामीले aspirate पनि निकाल्न मिल्छ. Sampling गर्नलाई. भनेपछि यो aspiration को बारेमा कुरा गर्न थाल्यो. But it is also related to feeding tube. त्यसपछि D मा चाहिँ अब यसको heading कुनै पनि छैन. But when you read it you will know that it is management. Look at this. Administering feeds, fluids via feeding tube. Feeds are ordered through a referral to the dietitian. When feeding directly into the small bowel, feeds must be delivering continuously via a feeding pump. Right? Feeding a bottle must be changed every. It's talking about the management of feeding tube. So notice this, that they all are talking about different aspects of feeding tube. Right? And I hope you're understanding what I'm saying. I'm trying to simplify it as much as possible. Ekdam simplify गर्न खोजिरहेछ मैले अब यसपछि कुरा आउँछ अघि मैले जुन क्वेशन सोधेको थिएँ I asked you a question if a certain paragraph talks about let's say apple cider vinegar which one was that you said 4 सुरुको 20 वटा क्वेशन्स भनेको थिएँ नि मैले right in part A we have 20 questions but there are 3 types of questions अब यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ के गर्ने भने सुरुको 7 वटा क्वेशन कहिलेकहिले सुरुको 6 वटा क्वेशन sometimes starting 8 वटा क्वेशन्सहरु यिनीहरु blank क्वेशन्सहरु हो blank भन्छु सरी match questions भनेपछि यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु है the risk of feeding a child via a nasogastric tube भनेपछि यो इन्फर्मेसन को लोकेसन कता छ ए मा छ कि बी मा छ कि सी मा छ कि डी मा छ अघि मैले एउटा क्वेशन गरेको थिएँ नि ओके एप्पल साइडर भिनेगर को बारेमा कुन ठाउँमा कुरा गरेको छ which particular page in that essay talks about apple cider vinegar you said sir page number 4 अब यहाँ the risk of feeding a child via nasogastric tube risk भनेपछि के हो इश्यू होइन र issue हो कि हैन यो हो because there's only one particular paragraph that talks about issue B जुन text B छ त्यसले wide bore fine bore length को बारेमा कुरा गर्छ C ले aspirate मात्र कुरा गर्दैछ pH को बारेमा कुरा गर्दैछ D ले management को बारेमा कुरा गर्दैछ भनेपछि there's only one paragraph that is left भनेपछि हामीले यो ठाउँमा के लेख्नु पर्यो
राइट ए खाली ए बी सी डी मात्र लेख्नु लोकेसन मात्र भनिदिने हो सो नाउ क्याल्कुलेटिङ द लेन्थ अफ अ ट्युब नोटिस गर्नु त यहाँ पार्ट ए लेन्थ भनेपछि के हो एन्सर नम्बरमा आयो कि आएन आयो नि एमा कतै नम्बर छ कुनै एउटा छ एउटा नम्बर पनि नो वी डोन्ट हेभ एनी नम्बर्स इन ए भनेपछि बाई बाई टेक्स्ट ए त चान्सै छैन टेक्स्ट डीमा कुनै नम्बर छ केही पनि नम्बर छैन बाई बाई भनेपछि कहाँ हुने हो एन्सर कि त बीमा कि त सीमा बट बीमा पनि नम्बर छ तर पिएचसँग रिलेटेड नम्बर छ लेन्थसँग रिलेटेड नम्बर छैन लेन्थ भनेपछि यहाँ मात्र छ यहाँ हेर्नु सो क्याल्कुलेटिङ द लेन्थ भनेपछि यहाँ चाहिँ 55 सेन्टिमिटर 75 भनेपछि लोकेसन कता भयो बी जस्तै अघि मैले क्वेसन सोधिरहेको थिएँ त्यस्तै खालको एन्सर हो यहाँ हेर्नु जस्तै who to consult over a patient's liquid food requirement number 4 छ who to consult over a patient's liquid food requirement एमा छ इश्यूज मात्र छ एमा डेफिनेसन मात्र छ एमा बीमा इट टक्स अबाउट टाइप अफ ट्युब सी टक्स अबाउट एस्पिरेट कसरी तान्ने भनेपछि म्यानेजमेन्टको त एउटै मात्र प्याराग्राफ छ नि त सो हु टु कन्सल्ट ओभर अ पेसेन्ट लिक्विड फुड रिक्वायरमेन्ट भनेपछि यो म्यानेजमेन्ट भएन अफकोर्स इट टक्स अबाउट अ प्रोफेसन भनेपछि यसको एन्सर कहाँ भयो डीमा द आउटवर्ड अपियरेन्स अफ द ट्युब्स हेर्दाखेरि कस्तो देखियो एमा छ एमा भनेको छ नो दे डोन्ट टक अबाउट दिस इन पार्ट ए they don't talk about the appearance in part A. They don't talk about in C either. They don't talk about in D either because D is related to management. C is related to obtaining aspirate. भनेपछि कस्तो देखिन्छ ट्युब ठुलो सानो कति लेन्थ एउटा प्याराग्राफ मात्र छ जसले कुरा गरिरहेको छ यो भनेपछि which one is it? B. You understand what I'm saying? यो भनेको तपाईँको लोकेसन मात्र भन्ने हो यो सुरुको सातवटा क्वेसन्स त्यसपछि अर्कै खालको आउँछ क्वेसन अब यो भनेको हेर्दै क्वेसन एन्सर जस्तै देखिन्छ दे आर कल्ड क्यू एन्ड एज क्यू एन्ड एज भनेको क्वेसन एन्ड एन्सर्स भनेपछि हामीलाई लोकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो वी अल्सो निड टु राइट द एक्ज्याक्ट वर्ड हियर नाउ सबभन्दा की सक्सेस अफ रिडिङ भनेको के हो लोकेसन ए पार्टमा 20 क्वेसन्स हुन्छ 20मा 20 क्वेसन तपाईँले मिलाउनु भयो भने पास हुनुहुन्छ र इट्स पोसिबल एज वेल यहाँ चाहिँ तपाईँ एकदमै डिटेलमा जानु जरुरी छैन you'll find the exact words. So now, what type of tube? भनेपछि यो keyword के भयो type. कुन चाहिँ प्याराग्राफले कुन चाहिँ टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी टेक्स्ट सी टेक्स्ट डी कुन चाहिँ के अरे टेक्स्टले चाहिँ तपाईँ कुरा गर्दैछ टाइप अफ ट्युब एले कुरा गरेछ छैन एले त डेफिनेसन र इस्युजको बारेमा मात्र कुरा गर्दै थियो सीले त खालि एस्पिरेट मात्र कुरा गर्दै थियो डीले त खालि म्यानेजमेन्ट मात्र कुरा गर्दैछ भने चाहिँ कुन चाहिँ बाँकी भयो बी So what type of tube should you use for the patient? भनेपछि कहाँ गएर खोज्नु पर्यो एन्सर बीमा what type of tube क्वेसन यहाँ के छ extended period भनेपछि बीमा गएर extended period खोजौँ त भनेपछि long term use भन्दैछ यहाँ extended period 30 days यहाँ 7 days भनेपछि कुन टाइप अफ ट्युब हुने भयो फाइन बोर ट्युब एन्सर आयो बुझ्नुभयो यसरी खोज्ने हो अब चाहिँ एक्ज्याक्ट वर्डै कपी गर्नुपर्छ सुरुको 7वटामा लोकेसन मात्र भनिदिने हो त्यसपछिको बाँकी क्वेसन्समा तपाईँलाई त्यो लोकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो र वर्ड पनि एक्ज्याक्टली थाहा हुनु पर्यो अब अर्को क्वेसन 9 नम्बर हेरौँ फर इक्जाम्पल what should you apply to a feeding tube to make it easier to insert नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ है याद राख्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जे भए पनि जतिसुकै राम्रो इङ्ग्लिस भए पनि आवर ल्याङ्ग्वेज इज नेपाली नो म्याटर वाट सो what should you apply फिडिङ ट्युबलाई इजिली मतलब इन्सर्ट गर्नको लागि के अप्लाई गर्नु पर्यो अभियसली हामीले क्याथेटरहरू हाल्दाखेरि के गर्छौँ चिप्लो हाल्छौँ भने अब यो कहाँ होला यसको लोकेसन मसँग पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सबैले बोल्न सक्नुहुन्छ इट डजन्ट म्याटर होइन सो द्याट मलाई participating you can tell me so what should you apply to the feeding tube to easier to कुन चाहिँ प्याराग्राफले कुन चाहिँ टेक्स्ट बक्सले which text box talks about the process of insertion को बारेमा कुन चाहिँ ट्युबले कुरा के अरे कुन चाहिँ ट्युब भन्छु कुन चाहिँ टेक्स्ट बक्सले कुरा गर्दैछ obviously बीमा के थियो टाइप अफ ट्युब र उ थियो त्यसरी नै अब हेरौँ न 12 नम्बरको क्वेसन हेरौँ फर इक्जाम्पल इफ इनिशियल एस्पिरेसन यही हो कीवर्ड is unsuccessful how long भनेपछि एन्सर केमा आयो नम्बरमा नम्बर दुईटा प्याराग्राफमा मात्र छ बी र सी मा एस्पिरेट कहाँ छ सी मा भनेपछि एन्सर गरेर सी मा खोज्नु पर्यो हाउ लङ भनेपछि द्याट्स द नम्बर एस्पिरेट हुने बित्तिकै कहाँ पुग्यौँ हामी सी मा पुग्यौँ हाउ लङ भनेपछि अन्डरलाइन त हामीले सुरुमै गरिसकेका हुन्छ नम्बर भनेपछि 15 to 30 मिनट्स अरू कतै छ टाइम हेर्नु कतै पनि छैन नि यो टाइम त्यसैले जहिले पनि you have to always underline all the numbers because D doesn't contain any number A doesn't contain any number either, right?
Here यसमा चाहिँ नम्बर र यसमा चाहिँ तर टाइमसँग रिलेटेड कुनै पनि नम्बर छैन नि यहाँ बीमा सो दिस इज हाउ यु फाइन्ड आउट योर एन्सर्स है सो 7 सुरुको 7 अनि त्यसपछि यो 14 15 सम्म this is going to be Q&As. It's very easy now. Look at this. If aspirate exceeds pH to 5.5, there's only one text box that talks about pH. That's C. Game over, right? त्यसपछि आयो यो अर्को टाइपको fill in the blanks. हेर्दै blanks जस्तो देखाएको छ नि सो कि छैन yes. So here what are they asking? You see, if a feeding tube isn't straight, when you unwrap it, you should write. अब obviously feeding tubes त गोलो गोलो प्याकिङमा आएको हुन्छ त्यसलाई अब केही गरेर लम्ब्याउनु त पर्यो नि अनि मलाई त छिर्छ नि त्यो isn't it भनेपछि कहाँ होला यो process of insertion मा पर्यो नि होइन now you look at this patients are more likely to experience if they need long term feeding via tube issues को बारेमा कुरा गर्दैन मतलब tube के feeding tube related issues भने issues भने चाहिँ कुन paragraph हो ए if you need to give the patient a standard liquid feed, the tube to use is in size. Size maya. Number maya answer. So which particular text box contains number? B and C. But C, in the C, the numbers are all related to time, related to pH. There's only one paragraph that gives details of the type of tube. The one answer. It's going to come to B. Oh, attempt part A. I know. But this is just to understand what is there and what's not there. Now, these are the questions. You handwrite everything. Now look at this end of part A that this question paper will be collected. This was okay. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So that's what this is. See 1 plus 1 plus. Kunai pani kasaiको पनि केसँग relationship छैन. So look at this. I'm going to minimize it a little bit. So I'm zooming it out. So here, you puri box पढ्यो, and then you attempt the question. There's also another booklet that's given to you. I'll show it to you in a while. Just understand that you read the question, if vaccines have been stored incorrectly, if vaccines have been stored incorrectly, and then your paragraph. Yeah, हामीले answer खोज्नु पर्यो. Tip number 1, never look at the options. Options कहिले पनि पढ्नु हुँदैन. If you look at the options, your judgment is going to be biased. Biased भन्नाले तपाईले यही हो भनेर खोज्दै जानुहुन्छ आफै आफ. अनि अर्को कुरा OET ले जहिले पनि तपाईलाई त्यो जानेपछि 2-3टा प्याराग्राफ दिन्छ किन थाहा छ पढेर टाइम वेस्ट गर्नलाई. अब यहाँ क्वेशन्स हेर्नु है. If vaccines have been stored incorrectly, vaccines लाई incorrectly हामीले स्टोर गर्यौ भने के त अब त्यसको आन्सर यता न यता छ कतै. जहिले पनि कस्तो बानी बसाउनु पर्छ. You should have what kind of habit you should have is to read one line of each paragraph. अब यहाँ हेर्नु है. The cold chain is the system of transporting and storing vaccines within the temperature. यहाँ त अलिकति definition दिइरा जस्तो लाग्यो. Purpose-built vaccine refrigerators are the preferred means of storage for vaccines. यहाँ पनि छैन. यो पनि यो रेफ्रिजरेटरको बारेमा भन्दै यहाँ क्वेशन के सोध्दैछ malpractice को बारेमा. Despite best practices, जहिले पनि what you need to do is you have to read one line or one sentence of each paragraph so that you can guess that, okay, the answer is not here, the answer is not here, the answer is 100% here, because despite best practices, if vaccines have been stored incorrectly, भनेपछि यो दुईटा जुन छ नि प्याराग्राफ यो र यो प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफ तपाईलाई ट्र्याप सेट गरेको हो कि जानी बुझी क्यान्डिडेटले धेरै पढोस् र टाइम वेस्ट गरोस्. But you shouldn't do that. You should actually read only this answer यही मात्र पाउँछ. हेर्नु है त पढौँ एक्चुअली. Despite best practices, cold chain breaches sometimes occur. Cold chain त बुझ्नुहुन्छ नि भ्याक्सिन्सहरुलाई जहिले पनि चिसो चीजमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ. चिसोमा गरेन भने denatured भइदिन्छ हैन. Do not discard भनेको नफाल्नु or use any vaccines exposed to temperature below +2 degrees C or above 8 degrees centigrade without obtaining further advice. तपाई त्यो भ्याक्सिन्सलाई यतिकै नफाल्दिनु. मतलब 2 डिग्री भन्दा तल र 8 डिग्री भन्दा माथि छ भने यतिकै फाल्न पाइदैन without obtaining further advice. कसैले तपाईलाई गाइड गरेन भने तपाईले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न भन्दै छ. Isolate vaccines and contact the state or territory public health bodies for advice on the national immunization program and the manufacturer for privately purchased vaccines.
भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ जुन भ्याक्सिन तपाईँलाई लाग्छ कि 2 भन्दा कम 8 भन्दा धेरै छ त्यसलाई चाहिँ सेपरेटली राखिदिनुहोस् र बाँकी त्यसपछि जसले जहाँबाट किन्यो जुन इम्युनाइजेसनको प्रोग्रामको कम्पनी छ हेल्थ बडी भन्न खोजेको सरकारले गरेको उसले हेर्छ भनेर भन्दैछ नाउ द क्वेसन इज इफ भ्याक्सिन्स हेभ बिन स्टोर्ड इनकरेक्टली भने चाहिँ के दिस सुड बी रिपोर्टेड यसलाई हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो नम्बर 1 अप्सन दिएको छ स्टाफ सुड डिस्पोज अफ देम सिक्योरली भनेर त्यस्तो कतै यहाँ त भनिरहेछ विदाउट अब्टेनिङ फर्दर एडभाइस तपाईँले केही पनि गर्नु हुँदैन भन्दैछ यो त उल्टो एन्सर आयो त त्यहाँ चाहिँ नगर्नु भन्दैछ यहाँ चाहिँ गर भन्दैछ अनि त्यसपछि दे सुड बी सेन्ड ब्याक टु सप्लायर त्यो त हाम्रो अथोरिटी होइन नि हो सेन्ड ब्याक टु सप्लायर तर कतै मेन्सन छ यहाँ कतै छ कि फर्काइदिनु भनेर यहाँ प्याराग्राफमा यहाँ यति मात्र भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिदिनु बाँकी त्यसपछि केही पनि स्टोरी भनेको छैन है नोटिस दिस यति इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरा ध्यानले सुन्नुहोस् तपाईँहरूले जहिले पनि ओइटीको रिडिङमा देयर आर 3 अप्सन्स one option is always going to be paraphrased paraphrase भनेको मतलब सेम मिनिङ एउटा जहिले पनि ठ्याक्क उल्टो भन्छ जुन तपाईँको यहाँ पढ्दाखेरि जे भनेको छ ठ्याक्कै उल्टो भन्छ र एउटा चाहिँ आउट अफ द वर्ल्ड हुन्छ त्यो हुँदै हुँदैन एक्जिस्टै गर्दैन हावा यहाँ हेरौँ है दिस सुड बी रिपोर्टेड अफ कोर्स यहाँ के लेखेको छ विदाउट अब्टेनिङ फर्दर एडभाइस भनेपछि तपाईँले रिपोर्ट गर्नु पर्यो ए ल यो भ्याक्सिन लेस देन 2 हायर देन 8 मा छ हामीले रिपोर्ट गऱ्यौँ त्यसपछि सक्यो हाम्रो काम होइन स्टाफ सुड डिस्पोज अफ देम सिक्योरली कहीँ लेखेको छ यहाँ छैन उल्टो भन्दैछ यहाँ चाहिँ के भन्दैछ केही पनि नगर्नु भन्दैछ उल्टै दिस इज एन अपोजिट मिनिङ बी चाहिँ अपोजिट मिनिङ छ सी चाहिँ आउट अफ द वर्ल्ड कतै पनि लेखेकै छैन कि ल सप्लायरलाई पठाइदिनु भन्दा कहाँ छ खोइ सप्लायरको बारेमा यहाँ म्यानुफ्याक्चरको पो कुरा गर्दैछ नि आर दे टकिङ अबाउट सप्लायर अफ कोर्स नट सो अलवेज रिमेम्बर that one option is going to be the same meaning as the paragraph that is going to be your answer that's called paraphrased भन्छ के अनि त्यसपछि बी मा चाहिँ the option त्यो चाहिँ के छ opposite जे प्याराग्राफले भन्नु खोजेको त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ र सी को चाहिँ आउट अफ द वर्ल्ड नन एक्जिस्टिङ एन्सर हुन्छ यु नो 1+1+1+1 भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि दिस फर क्वेसन नम्बर 1 हेज नो रिलेसनसिप विथ द क्वेसन नम्बर 2 यहाँ चाहिँ के थियो इफेक्टिभ कोल्ड चेन यहाँ हेर्नु त के छ नर्स होम भिजिट गाइडलाइन्स मैले अघि के भनेको थिएँ 13वटा प्रोफेसन सबैको अलग अलग हुन्छ है सरी सबैको अलग अलग राइटिङ र स्पिकिङ बट यु नो रिडिङ एन्ड लिसनिङ इज गोइङ टु बी सेम सो डु नट बी सरप्राइज व्हेन यु सी थिङ्स फ्रम अदर मेजर्स एज वेल अब यहाँ यसो पढौँ अघिकै टेक्निक फेरि दुईवटा प्याराग्राफ दिएको छ जानेपछि ट्र्याप गर्नलाई सबभन्दा पहिला क्वेसन पढौँ according to the extract भनेको टेक्स्ट बक्स भन्न खोजेको हो यो prior to making a home visit गर्न भन्दा पहिला नर्सले के गर्नुपर्ने डोन्ट रिड द अप्सन्स अब हामीले बानी के बसाल्नुपर्छ एउटा सेन्टेन्स पढ्नु सबभन्दा पहिला यहाँको नि एउटा सेन्टेन्स पढ्ने त ल लेट्स सी when the nurse is ready to depart he she must advise ल यहाँ आइसक्यो आन्सर on return to the practice the nurse will immediately advise staff or his रिटर्नसँग त मतलब छैन नि जान भन्दा पहिला कुरा गर्दैछ भने चाहिँ हाम्रो यही प्याराग्राफ मात्र पढ्नु पर्यो नि त यसमा त टाइम वेस्ट गर्नु परेन वी डु नट निड टु वेस्ट आवर टाइम सो लुक एट दिस व्हेन द नर्स इज रेडी टु डिपार्ट नर्स जब कसैको घरमा होम भिजिट जान होम भिजिट गर्न रेडी हुनुहुन्छ त्यति बेला उहाँले शी शुड मस्ट एडभाइस अ मिनिमम अफ 2 स्टाफ अरू दुईटाको स्टाफलाई एडभाइस के अरे भनिदिनुपर्छ कि ओके म जान लाग्छु भनेर मेम्बर्स and she is commencing home visit म अब होम भिजिटको लागि जान लाग्छु भनेर आफ्नो फेलो स्टाफहरूलाई मेन्सन गर्नुपर्छ विथ one स्टाफ मेम्बर त्यो दुईटा स्टाफ जसलाई हामी भन्छौँ त्यो दुईटा स्टाफ मेम्बरबाट मध्ये एउटा मेम्बरको जब चाहिँ के हो रिस्पोन्सिबल फर लगिङ द नर्सेस मुभमेन्ट भनेपछि नोट गरिदिन्छ कि ए ओके यो नर्स यो सर्टन फलाना नर्स यो ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर अब क्वेसनको एन्सर हेरौँ है त एक्सट्र्याक्टले के भन्न खोजेछ भन्दैछ यहाँ रिकर्ड द टाइम दे लिभ द प्र्याक्टिस नर्सले रेकर्ड गर्ने हो कि नर्सको साथीले रेकर्ड गर्ने हो नर्सको कलिगले रिटर्न लेख्ने हो त्यो गलत भयो कि भएन यो अपोजिट मिनिङ आयो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ आफ्नो स्टाफलाई भनेर जाने फेलो स्टाफलाई र त्यो स्टाफ मध्येको एउटा स्टाफले चाहिँ इज रिस्पोन्सिबल टु लग एभ्रिथिङ भनेपछि यो त उल्टो भएन मिनिङ रिफिल देयर ब्याग विथ नेसेसरी आइटम्स खोइ त कहाँ छ वेयर आर दे टकिङ अबाउट ब्याग्स डु यु सी एनी ब्याग्स एनीवेयर दिया छ यहाँ कति ब्यागको बारेमा छैन नि बी इज आउट अफ द वर्ल्ड सी चाहिँ automatically answer communicate their intentions to others of course advise minimum of 2 staff हेर्नुभयो त्यही कुराको अर्को वेमा सेन्टेन्स प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ सो दिस इज द वे थिङ्स ह्यापन इन बी हेर्नु
फेरि अर्को आयो गाइडलाइन्स फर डिलिङ विथ हस्पिटल वेस्ट त्यसपछि आयो एक्सट्र्याक्ट फ्रम गाइडलाइन्स पेसेन्ट कन्फिडेन्सियालिटी फेरि अर्को के आयो email from Dental Board of Australia. Then we have women in dementia. ल तपाईँहरू गर्नु त ल हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ सबभन्दा पहिला क्वेसन रिड गर्नु त माथिको क्वेसन पढ्नु त स्टेटमेन्ट द रिजल्ट अफ द स्टडी डिस्क्राइब इन द मेमो मे एक्सप्लेन वाइ मेमो भनेको यो तलको दिइरहेको चिज जुन छ नि यसमा द रिजल्ट जुन भनिरहेको छ त्यो के एक्सप्लेन गर्दैछ र किन भनेर यसो हेर्नु त सर पढ्नु त हेरौँ आई गिभ यु गाइस 2 minutes है म 2 minutes लाउँछु सबैजना पढ्नु एभ्रीबडी सरी check this out it's right here there you go try गर्नु त अनि त्यसपछि अप्सन लाउन खोज्नु त हेर्नु के हुन्छ ल त सक्यो डिड यु गाइस फिनिश के आन्सर यसको सबै पढेर after you finish reading everything and after you've understood everything and then only you look for the options don't look at the options right away if you look at the options you'll be biased towards finding the answer so which one's the answer guys what's the answer C. C something that's sure C हो yes answer is C last person about superior superior communication skills may protect women from dementia ठ्याक्कै उल्टो लेखिरहेको छ यहाँ चाहिँ work against them भन्दै छ उल्टो answer female dementia sufferers have better verbal skills they don't talk about this anywhere कतै पनि केही भनेकै छैन यसको बारेमा it's out of the world C यही त लेखिरहेको छ नि some women may be further along in their disease before they're diagnosed obviously C answer is हो यसरी हुन्छ कि तपाईँको रिडिङ अब आयो सी पार्ट सीमा 8+8 भनेको थिएँ नि त मैले हेर्नु सबभन्दा 8+8 भनेको के हो हेर्नु है त 1 2 3 4 5 6 7 8वटा क्वेसन्स फेरि अर्को आयो अनि यसको पनि 8वटा क्वेसन्स सो चेक दिस आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट अब check this out first of all what you need to do is you have to count how many paragraphs are there एकदमै गाह्रो हुन्छ C is the most difficult part you need superior comprehension एकदम बुझ्न सक्ने ability हुनुपर्छ कहिले कहिले vocabulary नै बुझिन्न you're not able to understand the vocabulary if you don't understand the vocabulary you should still have the ability to guess what they're trying to say so look at this how many paragraphs 1 2 3 4 5 6 7 6 sort of so that means first question is going to be from first remember each paragraph will mostly have one question so first question is going to be from first or maybe second question is going to be from first the second is going to be from second third is going to be from third but fourth can never be from one त्यस्तो हुन्छ जहिले पनि chronologically जान्छ माथिबाट तल remember so look at this the question you see ubiquitous number 8 you see ubiquitous right
युबिक्युटसमा के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि इट्स इन द फर्स्ट प्याराग्राफ भनेपछि फर्स्ट क्वेसन पनि फर्स्ट प्याराग्राफबाट सेकेन्ड क्वेसन पनि सेकेन्ड प्याराग्राफबाट you must be also noticing that there are 4 options now, not 3 options anymore. Same rule of day, out of the world, paraphrased or opposite. Maybe duita opposite, duita out of the world. One is going to be paraphrased. But every paragraph every question आउँछ 8 वटा प्याराग्राफ छ भने 8 वटा आउने भयो 6 वटा छ भने एउटाबाट दुईटा आउने भयो राइट और अर्कोबाट पनि एउटा चाहिँ आउने भयो रिपिट हुने भयो राइट they also tell you. So here also the rule is same. You read the question and then you read the paragraph completely. मजाले पढ्ने प्याराग्राफलाई अनि प्याराग्राफलाई मजाले पढेर बुझ्ने and then you go and look for the answers. है यसरी हुन्छ सी मा अर्को कुरा त्यसपछि फेरि अर्को आयो 8 वटा क्वेशन्स फेरि यहाँ काउन्ट गर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 वटा आयो नि भनेपछि त लकी भयो every paragraph has its own question. See, in the first paragraph, what's the writer's attitude towards the new program? In the second paragraph, the writer suggests, so, हामीले question पढ्ने माथि refer गर्ने. So the secret of reading is to not read. धेरै पढ्नु हुन्न. जति धेरै पढ्यो त्यति failure हुन्छ. So options are नपढिकन माथि paragraphमा जाने paragraphलाई completely बुझ्न खोज्ने, try to understand it and then come back and try to attempt and see how you can understand the options. This is how it works. Heading second book, medication non-compliant. Heading asbestosis. So total part A 20 questions, part B 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 6 questions, part C was 8 plus 8 questions. Right? Yeah. Any questions so far? Key questions or any questions? No, sir. Okay, all right. So esto huncha reading. Esto dekhido huncha reading. Yeah, I hope you guys are clear. Aba त्यसपछि listening को बारेमा कुरा गरौँ. What does the listening look like? दुई तीनटा म sample बनाउँछु अनि सुन्नुस् त्यहाँ ध्यानले एउटा पेपर पनि रेडी पार्नु. Keep a paper ready, a pencil ready. Let's try. दुई तीनटा questions try गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ. First of all, let me tell you what is the format of listening. So we are clear with the readings format, right? 20 plus 6 plus 8 plus 8. That's going to be 42, right? So bye-bye. Now we talk about listening. In listening, we have 3 parts, A, B, C. A has 12 plus 12 questions. B has plus भन्ने बित्तिकै एउटा टेपबाट 12 वटा अर्को टेपबाट 12. OET ले टेपलाई extract भन्छ है. कुरो उयो. Doesn't matter. B को same story. B has the same story as reading. Thought about C को चाहिँ compensate गर्नुपर्छ 6 plus 6. Understand? So no matter what, it's still 42 and you need to get 30 out of 42 to get a B band, and that's equal to 350. Okay. Remember. So A plus B plus C. A is equal to 12 plus 12. B is this. C is this. All right? Do you get? About Kiki then let's talk a little bit detailed. Detailed form. I mean, bara plus bara, it's a consultation style. Always consultation style. And again, the same story. A part, it's handwritten. You can write with your hands. Of course, you write B and C also with hands, but B will have 3 options. Like in the reading, same 3 options. Choices, and this which is C will have also 3 choices. Unlike reading C had 4 choices, remember? So here, 3 options, 3 choices. Very good. Now, what do we have in this 12 plus 12? That's a consultation style. But you will always hear a healthcare professional talking to a patient in an outpatient setting. OPD ko jasto huncha ni testo kura. So maybe veterinarian is talking to a owner of a pet. Maybe you hear a physiotherapist talking to the patient. Maybe you hear a clinician, doctor, or nurse talking to the patient. But there's always going to be a patient. That's common. Patient is अहिले नै हुन्छ. B part चाहिँ कस्तो हुन्छ random. त्यहाँ त एउटा टेपबाट 12 वटा कनेक्टेड छ नि त यो. Look at this one. I'll change the color so that you understand what I'm saying. यो 12 sorry, यो दुईटा. 12 वटा एउटा हुन्छ टेपबाट अर्को 12 फेरि अर्को टेपबाट हुन्छ.
You understand? Now these will be all different. So maybe in part B it's random, maybe a physiotherapist is talking to the patient's wife. Maybe a junior surgeon is talking to the senior surgeon. Maybe a trainee nurse is talking to the matron. Yeah, maybe a veterinarian is talking to, I don't know, somebody else. It's not necessary that it's going to be patient. It can be anybody in a clinical setting. And C part has duita choices. Duita style हुन्छ एउटा presentation. Presentation style. अर्को हुन्छ interview style. Interview भनेपछि it's going to be a dialogue. होइन र इन्टरभ्यूमा एक्जामले क्वेसन सोध्छ अर्कोले एन्सर दिने होइन. Yes. Presentation style चाहिँ के हुन्छ? It's going to be a monologue. एकजनाले मात्र कुरा गरेको सुनिन्छ कि त 6+6 जुन भनेको छ नि maybe both are going to be presentation, maybe both are going to be interview. But most commonly, one is going to be presentation, then the other one is going to be an interview, and vice versa. कि त interview पहिला आउँछ कि त presentation. त्यसरी आउँछ यो जहिले पनि listeningमा, right? So again, let's summarize this. 12 plus 12 in part A of listening, that's going to be 24. 24 plus B is equal to 6. 24 plus 6 becomes 30. 30 plus 12 becomes 42, and out of 42 you need to get 30. That is equal to a B band. That is equal to 350. That is equal to passing score. Passing score. You will pass. Okay. Keep your notebook and a paper ready. Let's try. Try गरौँ न के जान्छ राम्रो. Yeah. I'm putting something on the screen. Screen मा हाल्न लाग्छ म एउटा कुरा. अनि त्यसपछि sorry. Just a second, eh? All right. Screen मा आयो है त अब. Check this out. Let's try. So it was 12 plus 12 in part A, and in part B, 6, and in part C, 6 plus 6. That makes it 42. 42 and 42 ma कतिले round point? You bring 30 and then you pass the exam, right? So let me show you. Let's play some tapes and then you can understand it better. Try गर्नु है त ल just to try. You try गर्नलाई मात्र देखाउँदैछु है म खासमा. Just don't get confused, eh? Please do not get confused. Let me show you. Look at this. यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि मैले देखाएको. रियलमा कस्तो हुन्छ 12 plus 12 हुन्छ. You see question 1 to 12 देखिरहेछ लास्टमा. And then another one will be again 12. 24 around the way. यो चाहिँ रियल सेट प्र्याक्टिस गरेको. But I'm making एउटा सानो सेक्सनलाई उठाएर मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउँदैछु. So let's try this. यो ट्राई गरौँ त. ट्र्याक 2 बजाउँछु म. Everybody get ready. यतिको सुनौँ न कस्तो हुँदो रहेछ प्र्याक्टिस गर्नलाई है. Wait just a second. Well, other than this, I'm not sure I've ever had any serious health problems. I suppose I had to visit the doctor a fair amount in 2016 because I was pregnant with my daughter. Even that was fairly straightforward. There were no complications or concerns. Then I suppose a little while before that, I suffered from anemia. I felt really tired and I had dizzy spells. There were a bunch of different things that the doctors thought might be contributing to it. I was having heavy periods, and I donated blood as often as they'd let me. I think they also mentioned that caffeine could be an issue. I remember thinking it was weird that I had it because at the time I was eating quite a lot of red meat, and I thought that was supposed to give you plenty of iron. Anyway, as soon as I visited the doctors, they sorted me out. Other than that, I suppose the only health issue I can think of is falling off a bike in 2004 and breaking my arm. I broke a couple of ribs as well, but they tend to sort themselves out. I had to wear a sling for a long time with that arm. Sometimes it aches slightly. It's barely noticeable, though, and it might not be related. Yo, जस्तो लाग्छ answer. Should I play it again? It's very in the beginning it's going to be a bit difficult because we're used to certain accent. एउटा कसरी कसैले pronounce गर्ने हुन्छ नि
I mean, the foreigners, they have a different way to pronounce certain things. So you have to get used to the accent first of all. If you are a practice you'll feel that it's more comfortable, right, compared to the other part. So should I play it again? Actually, Yes, yes, sir. let's try it one more time. In the beginning, it's going to be a bit. Okay, let's check this out. I'll play this tape again. Well, other than this, I'm not sure I've ever had any serious health problems. I suppose I had to visit the doctor a fair amount in 2016 because I was pregnant with my daughter. Even that was fairly straightforward. There were no complications or concerns. Then I suppose a little while before that, I suffered from anemia. I felt really tired and I had dizzy spells. There were a bunch of different things that the doctors thought might be contributing to it. I was having heavy periods and I donated blood as often as they'd let me. I think they also mentioned that caffeine could be an issue. I remember thinking it was weird that I had it because at the time I was eating quite a lot of red meat and I thought that was supposed to give you plenty of iron. Anyway, as soon as I visited the doctors, they sorted me out. Other than that, I suppose the only health issue I can think of is falling off a bike in 2004 and breaking my arm. I broke a couple of ribs as well, but they tend to sort themselves out. I had to wear a sling for a long time with that arm. Sometimes it aches slightly. It's barely noticeable, though, and it might not be related. So, guys, Kiryu, what do you think about 12? What did she have throughout 2016? Visited doctors. No, not visited doctors. Pregnant? Yes, pregnant. She was Um, pregnant. Yes, throughout 2016, she was pregnant. That means if you say that, throughout 2015, visited doctors was, throughout 2016, visited doctors भनेपछि त के भयो meaning? बेटा छ that's the meaning. And no, she was pregnant basically. त्यसपछि diagnosed with anemia after feeling da da da. के थियो? Diagnosed with anemia after feeling के? Dizziness. Oh, dizzy. Suffered from heavy periods regularly. What did she do? What did she do regularly? donated blood. Donated blood. Broke arm, bicycle accident भएको broke arm and के भयो अरू? Broken ribs. Ribs भने चाहिँ पुग्यो जसरी लेख्यो भने. You understand? यस्तो हुन्छ कि रिडिङ लिसनिङको एउटा चाहिँ चलाउँछु सुन्नु रमाइलो हुन्छ. Try. I just don't think that medication is doing me any good. For 3 months, ever since I started taking fluoxetine, I've been feeling really bizarre. I get these terrible headaches that come and go. It's like a shooting pain in my forehead, and I sometimes feel nauseous after eating. And I keep having these hot flushes. My hands will get clammy and I feel anxious and start shaking. I find it difficult to sleep when I'm in bed. I get kind of agitated and I'll start thinking about all of the things that went wrong at work or things that colleagues said to me. Well, perhaps I feel a bit paranoid, I don't know. I just think it's really not worth all these side effects. I suppose I engage in my former OCD behaviour less as a result of medication, but I think that might just be because I'm spending my time worrying about everything else. It's like I've just swapped my former habits for new ones. I'm compulsive about different things now, like stressing at night. At least before, my OCD was only impacting parts of my day. These drugs, though, they're making my life so much more difficult. फेरि सलाम एकचोटि. Should I play it again? फेरि सुन्नु. Yes. Let's try one more time. I just don't think that medication is doing me any good. For 3 months, ever since I started taking fluoxetine, I've been feeling really bizarre. I get these terrible headaches that come and go. It's like a shooting pain in my forehead, and I sometimes feel nauseous after eating.
And I keep having these hot flushes. My hands will get clammy and I feel anxious and start shaking. I find it difficult to sleep when I'm in bed. I get kind of agitated and I'll start thinking about all of the things that went wrong at work or things that colleagues said to me. Well, perhaps I feel a bit paranoid, I don't know. I just think it's really not worth all these side effects. I suppose I engage in my former OCD behaviour less as a result of the medication, but I think that might just be because I'm spending my time worrying about everything else. It's like I've just swapped my former habits for new ones. I'm compulsive about different things now, like stressing at night. At least before, my OCD was only impacting parts of my day. These drugs, though, they're making my life so much more difficult. अनि के भयो त एन्सर? लेट्स ट्राई 16 को के भयो एन्सर? कस्तो अचम्म खालको मेडिसिन भनेको डजन्ट म्याटर. स्पेलिङ मतलबै हुँदैन है, याद राख्नु. जे भयो पनि एफबाट स्टार्ट भयो पनि भयो. इफ देयर इज न्युमोनियालाई पीबाट स्टार्ट नगरेर NEWOMONIA लेखे पनि गल्ती हुन्न है. मैले पहिले भन्दैछु. किनभने कतिवटा मेडिकेसनको नामहरू हुन्छ विदेशको हामीलाई थाहै हुँदैन. हाउ कैन यु राइट इट एक्ज्याक्टली? तर फ्लोक्सोटिन त अब कमनली युज मेडिकेसन नै हो. तर गल्ती भए पनि केही फरक परेन एज लङ एज इट साउन्ड सिमिलर, लुक्स सिमिलर. ल ठिक छ, फ्लोक्सोटिन. 17 को के गर्नुभयो? Shooting pain. 17 को headaches in forehead. Shooting. Oh, exactly. Shooting. त्यसपछि hot flushes and sweating, clammy hands. त्यसपछि trouble sleeping, feeling. Agitated. No. Huh? Anxious, I think. Not agitated. 18. Anxious हो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई. 19 मा what is now? Stressing at night. Compulsive. Compulsive, I think. Compulsive थियो जस्तो लाग्यो. OCD type compulsive हो. Okay, all right. यस्तो हुन्छ स्पिकिङ, लिसनिङ. अब लिसनिङको अब देयर गोइङ बी 12 क्वेशन्स. यो पुरै यो चाहिँ पुरै सेट चाहिँ यो 12 क्वेशन्स हैन. यो त अफ कोर्स वी गोइङ टु प्र्याक्टिस लेटर, बट त्यो मैले एउटा सेक्सनलाई मात्र उठाएर राखेको हो कि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनलाई. So let's try part B. How the part B sounds. Part B को अब यो track 7 चलाउँछु. Let's play track 7 and I'm going to zoom it out a little bit and listen. How do they talk? Track 7. अब चाहिँ अप्सन्सहरु आयो हैन. There will be options. You hear a dentist discussing booking problems with her receptionist. 30 second पर्ने टाइम पनि दिन्छ. Hey, Kieran. Mr. Lau just mentioned that he'd tried to reschedule his appointment yesterday, first online, and then when that didn't work, he called up. But apparently he couldn't reschedule. Any idea why? I wasn't working yesterday, but let me check the notes. So, Lana left a note about the call. She says that Mr. Lau wanted to reschedule, but we didn't have any other appointments this week after 3 p.m., which is the only time he could make. He asked if he could make an appointment next week, but his procedure was marked on our system as urgent, so she had to make it in the same week. The system wouldn't have let her reschedule it any later. She wouldn't have had the authorization to change that. Still, she should have discussed this with you at lunch or at the end of the day, because then you could have decided whether it could have been postponed for a week. Yeah. In his circumstance, it would have been fine to reschedule at a slightly later date. We should prevent something like this from happening again. You're right. I'll talk to her about it tomorrow, and I'll send out an email to everyone else so that they're aware. अर्को आउँछ फेरि. You hear a doctor discussing chest x-ray information with a medical student.
Hey, Dr. Yan, we've got the x-rays back for Mr. Regis in bed 8 from this morning. Great. Can you document them in the notes? Do you mind showing me how to write the interpretation properly? Of course. Make sure you put the patient details. Full name, date of birth, patient number, and home address first. Then put the hospital and ward, date, and time. Make sure your name is on the document too. Include the indication for the x-ray like hemoptysis or dyspnea before documenting your interpretation. Now, I use a simple mnemonic to make sure I don't miss anything. A, B, C, D, E. Airway. Trachea, carina, bronchi, and the hilar structures. Breathing. Lung fields and pleura. Cardiac. Heart size and heart borders. Diaphragm. Position, shape, and costophrenic angles. Finally, everything else. The mediastinal contours, bones and tubes, or devices. Make sure you document everything clearly using this system in the notes. So, guys, what do you think? What was the first one? You hear a dentist discussing booking problems with the receptionist. What was the problem? What has caused the problem? Lack of communication. Exactly, lack of communication. Number 2? Information to correct- include in patient notes. Exactly. The information to include in patient. Yes, they हुन्छ. So they are going to be a separate. Your practice tape, है? Real tapes are somewhere at the bottom. Try one more. Keep it there. Let's try. I'll play track 8. Listen carefully. You hear an ENT surgeon talking to a colleague about cochlear implants. We implant an electrode array which looks like several small wires made of a platinum iridium alloy into different regions of the cochlea. These metal wires conduct the electrical impulses generated from the microphone, which picks up sound from the environment and sends the signals to the electrode array through a transmitter. There's also a speech processor between the two that filters more important sounds so that the patient can hear people talking rather than other sounds. Right, okay, so does this restore hearing to normal levels? No. With the current technology, we're giving deaf people a good representation of sounds from the environment and help to understand speech. After surgery, patients undergo therapy to relearn the sense of hearing. Not everyone benefits from the device to the same extent. Right. Look at the confusing, right? You hear a GP talk about type 2 diabetes mellitus. Hello, I'll be covering the diagnosis of type 2 diabetes mellitus. So there are 4 methods that we can use. The first is a fasting plasma glucose test. This is our preferred diagnostic test, as it's easier to carry out, often more convenient, and costs us less than the other 3 tests. It helps to try and book these appointments in the morning, as the patient has to refrain from eating for at least 8 hours before they can take the test. Normal fasting blood glucose will be between 70 and 100 milligrams per deciliter. A value of over 126 milligrams per deciliter indicates a diagnosis of diabetes. Bear in mind that this test should be carried out twice to confirm a positive result. The second method we can use is to measure the average glycemic load over the past 3 months. What do you think, guys? What's the first one? Transmit voices more clearly than other noises. Absolutely. Number 4. Why? That will need to be carried out twice. No. Why should a fasting plasma glucose test be booked in the morning? Kina?
To allow the You can use patient to nursing eat logic during- also in this one. C. Yes, to allow the patient to eat during the day. You answer, Ronnie. Of course. Yes, the one's a B part. Either B part is like this. Then comes C part. Actually, यस्तो देखिए track 14 is a real 6 sets. Then I was just giving you one. I chose 1 or 2 out of them for you to practice. So remember I told you in part C, we have 2 types of question. 2 kinds. That's going to be what? Presentation style. And then we have interview style. In the interview style, you hear 2 people, obviously an interviewee and another person is going to be interviewed, right? Then in the presentation style, you'll only hear 1 person. It's a monologue, and there's going to be a dialogue, right? So let's try. Let's try this one. Just one by one, eh? I'm going to play track 15. Listen carefully. It'd be best if you put an earphone. Put the earphones there. When dealing with new patients or patient referrals, you need to ask not only what medication they're currently taking, but why they're taking it. Many doctors assume that patients understand the reasons for their course of treatment, but some patients may have been prescribed these drugs a long time ago, and despite their prior doctor no doubt outlining the reasons why such drugs are needed, patients can forget or misremember the actual reason why these prescriptions are necessary to them. Make sure you go through this at the earliest convenience. So a good way to start these discussions is to ask, can you tell me what you're currently taking and what it's for? What do you think? B. Yeah, exactly. To measure the patient's awareness. Perfect. Let's try this one. There are 3 of them here. So it's all connected to 1. It's just a practice. By the way, I've told you that it's 6 plus 6. Euta tapeमा 6 ta huncha. This is just for practice for you guys. Let me play the track 16. Today I'm talking to Dr. Chen, a veterinary expert in feline immunodeficiency virus, or FIV. Dr. Chen, what can you tell us about the disease? Well, FIV is a topic that I tend to discuss quite frequently with my patients. Although lots of people have heard of FIV and know generally that it is a virus that affects cats, there are many misconceptions about the condition, what it means for the cat and what owners with FIV-positive cats must do. Many people worry about catching FIV from infected cats, which is actually not possible, as the disease cannot be transmitted to humans. Unfortunately, this belief often prevents people from adopting cats who suffer from FIV, as they're concerned about themselves or their children contracting the virus from the cat. I see. And are there any other things that might confuse people about FIV? There certainly are. There is another virus that can affect cats that people may be aware of, called feline leukemia, or VLV. VLV significantly reduces a cat's life expectancy and health. Due to the similarity of the 2 viruses' names, I found that people tend to mix the 2 viruses up. So when they're told that a cat has FIV, they believe that the cat is extremely ill and will require lengthy and expensive treatment, when in fact the cat should be able to lead a fairly normal life. I'm sure many owners will be relieved to hear that. So what advice would you give to the owners of FIV-positive cats? Well, the virus can deplete certain white blood cells, which means that cats with FIV are often more susceptible to catching other infections, and will often find it more difficult to recover from these infections. FIV is often compared to AIDS in humans, and the 2 immunosuppressant viruses are very similar. Those with FIV-positive cats should, by and large, treat their cats the same as any other cats. However, these cats should be kept indoors to lower the risk of infection and to prevent them from spreading the virus. Owners should also pay more attention to the well-being of their cat, and if their pet shows any sign of illness, they should be taken to the vet at the earliest opportunity. So what do you think? Number 16? Sorry, track number, question number 2, I mean. C.
As minimal impact on a cat life. No. B. No. A. Hey, can be contagious to humans. Then we have 3. What does Dr. Chen say people find confusing about the virus? C. Yeah, its name is similar to more serious illness. Okay. Number 4, Dr. Chen advises those who own FIV positive cat to B. monitor the pet's health carefully. That's correct. एकदम मजाले मिलेको छ। यस्तै हुन्छ है। This is how it is. The parts C. I hope you've understood. So let's go towards the other parts. These were the receptive skills. Receptive skills भनेको एउटा भित्र आउने information. That's reading and listening. Let's talk further about something else. Reading. Sorry. Let's talk not reading. Sorry. Let's talk about writing and what do we have in writing and what do we have in speaking. Let's go towards speaking first. Now, Yuma, where are your friends? They were the ones who booked for it and they're not here. Nita is here, sir. Monasi is in work. Okay, all right. Anyways, I've recorded the session. Don't worry. Thank you. So let's talk about speaking. What do you have in the speaking? It's a very good thing. Speaking is pretty good. It gives us a direction. कसरी कुरा गर्ने पेशेन्टसँग in a setting like especially in the UK and Australia or in developed countries, because we're trained in a certain way here in Nepal. There's a certain level of expectation from the nurses who practice in the UK or in Australia. Even for the doctors, the same. There's a certain way in which you have to talk. Let's first of all talk. It's same timing and the basic layout, basic format is same for doctors and nurses and other professions. All the other professions. Only the card or the question is going to be different. So let me show you. So here we have wait. So it's very easy to remember. 3, 3, 5. Now you might have already done this, but see, we'll talk more in detail. That's why. So see, 3, 3, 5, and 3, 5. That's minutes. कति minutes को exam भयो यो? कति minute को exam भयो? So 5, 3, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 3 is going in 19 minutes. 20 minutes भनौँ न approximately. त्यो सुरुको जुन यो हुन्छ यसलाई भन्छ warm up. Warm up. What do they do in the warm up? First of all, they check your credentials like passport or citizenship card that you used to book the exam with. They also ascertain that you're the candidate. कोही अर्को त आइदिएन नि exam मा बस्नलाई. They check your face and everything, of course. कुनै ठाउँमा attendance को लागि signature नि गर्नु पर्यो, right? They do that. They can ask you a few questions, warm up questions like why did you choose to be a nurse? What inspired you to become a nurse? Which country are you targeting after OET? I mean, अरू यस्तै खालको questions सोधिदिन सक्छ. Most important thing is not evaluated. For doctors also, they can ask you, like, why did you choose to be a doctor? What inspired you to become a doctor? Yes, or it's a physiotherapist. So what made you become a physiotherapist? What made you interested in this field? This is a generalized question they're going to ask you. So it's not evaluated. It is just for warm up. That means any examinee, any candidate who goes to the exam can be a bit nervous. अलिकता डराएको हुनसक्छ, अलिकता heart rate बढेको हुन्छ. So when you talk to your interlocutor भनेको तपाईको examiner भनौँ न, exactly not examiner, but त्यो अहिले म भन्छु त्यहाँ भएको जुन मान्छे हुन्छ नि एक्जाममा उहाँलाई चाहिँ we call him or her interlocutor. उहाँले चाहिँ के गर्ने हो? Role play, पेशेन्टको एक्टिङ गर्नुहुन्छ. अनि तपाईँ चाहिँ नर्स कि त डक्टर कि त फिजियोथेरापिस्ट, depending on what the profession is, right? So केही फरक पर्दैन, गीत गाए नि केही फरक पर्दैन. I mean, don't do that, but त्यही पनि it is not evaluated. It is just to make you comfortable to the surrounding, to the pace at which interlocutor speaks. Interlocutor को कस्तो छ बोली, तपाईको बोली चाहिँ कस्तो छ भनेर interlocutor ले नि त बुझ्नु पर्यो नि त. You're talking for the first time, maybe you don't understand, maybe you don't like the speed at which somebody talks, right? After that, we have 3 minutes. This one is the prep time. And then we have wait one second. This one's
actual speaking. This one's going to be recorded and then later evaluated by somebody else. Right? Somewhere else. The person who's there at the exam, he doesn't have any power to evaluate. So somebody else evaluates it on a later date. त्यसपछि आयो फेरि अर्को prep time. Prep time. And then again you have actual speaking. That's again recorded and then evaluated on a later date. Remember. So basically, those 10 minutes that we have, 5 plus 5, it decides your fate. त्यही 5 मिनट बोलेको त्यसैबाट marks आउने हो तपाईको B band हो 350. We already know that, right? The writing was a C plus, but here we need a B band. They're talking about lowering the criteria. If any news comes, of course, I'm going to update you guys. But for now, for the UK, you need a B band. So, duita speaking, also exam. आउने चाहिँ के हो exactly? Let me show you what it looks like. All right, just wait. It's going to come to screen now. Screen mahalas. So, it's a role play, basically, long story short. I mean, you are acting as a nurse, like usually you do in a clinical setting or outpatient setting. You're talking to a patient, either in an outpatient setting or in an inpatient setting or home visit. I mean, in Nepal, we don't do home visits, but in foreign countries, we also have home visits. So look at this one. So what it tells you, look at this thing, the thing that you're seeing on the screen, that's called Q card. Q card भन्छ यसलाई. यो कि त तपाईको printed form मा हुन्छ तपाईको हातमै कि त तपाईको computer screen मा हुन्छ if you book for OET on computer. है अनि के दिइराछ यसमा? Let's see. That's a nurse's part. For hospital ward कहाँ भइराछ यो conversation hospital ward मा nurse यो भनेको यहाँदेखि यहाँ जुन छ नि this is a background that what we know about the patient. You're talking to a 42-year-old patient, a heavy drinker who has just been admitted with gastritis. Inpatient setting भएन यी भनिदिइराछ admitted. यो task जुन दिएको छ नि तीनटा. Find out about the patient's general background, family habits, and general health. Respond to the patient's questions about lowering his alcohol consumption. Give advice in a positive and friendly way. अब यो nurse को part भने कसको part? Who's the candidate? You are the candidate if you're appearing for the exam. भनेपछि उता पनि त कोही न कोही होला. Patient को कार्ड पनि दिएको छ. भनेपछि एक्जाममा तपाईको अगाडि जुन बसिराख्नुहुन्छ नि उहाँले पनि जे मन लाग्यो त्यो बोल्न पाउनु हुँदैन. They are also scripted. उहाँहरूले पनि they have their own thing. So see here, ask the nurse's question, answer the nurse's question about your family situation. Ask for advice about how to give up drinking. Say that you have tried several times and have not succeeded. A patient यस्तो गुनासो गर्छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन दिने 5 मिनेटसम्म यो 3 मिनेट प्रिपेयर गर्न पाउनुहुन्छ र जति बेला प्रिपेयर गर्नुहुन्छ जति बेला बोल्नुहुन्छ this thing is going to be in your hands at all time. It's going to be in front of your eyes at all time. It's not in IELTS like where you make notes and then you start talking naturally. But here तपाईको जहिले पनि हातमै हुन्छ यो चीज. If you're doing OET on paper, if you're doing on computer भने चाहिँ तपाईको आँखा अगाडि नै हुन्छ. है understand this. त्यसपछि यो 3 to 5 minutes भएपछि फेरि सक्यो अर्को आयो. अब जस्तै यहाँ चेक गर्नु नर्सको कार्ड अर्को दियो तपाईले फेरि यसलाई पनि प्रिपेयर गर्नलाई you have 3 minutes. So this 30-year-old parent is concerned about her child's forearm which appears broken. The parent wants to know about the treatment and if the fracture will affect future growth. हामीलाई यो पेशेन्टको बारेमा यो कुरा थाहा छ. अब task, find out how it happened. Examination shows that the child has suffered a green stick fracture which will require plaster cast and sling. Explain. Future growth should not be impaired. Approximately 6 weeks to heal. All normal activities okay within limitation of wearing plaster. भनेपछि यहाँ के भन्न खोज्यो? So you look at this. The patient card पनि हेर्नुपर्छ सर. See? That's the patient's part. I mean, the बच्चाको बुवा कि the mommy. So find out if your child's arm is broken. Find out what treatment is necessary. Find out if her arm will grow properly in the future. जे क्वेसन पेशेन्टले सोधिराख्नु भएको छ त्यही कुराको एन्सर छ तपाईले दिदै हुनुहुन्छ. के ट्रिटमेन्ट चाहियो? प्लास्टर कास्ट एन्ड स्लिङ. के भयो? फ्र्याक्चर भयो. फ्युचर ग्रोथ अफेक्ट हुन्छ कि हुन्न? How long does it take? 6 weeks.
यो कुराहरूलाई तपाईँले expand गर्ने हो. These things have already been given to you. There's a way in which it's done, of course. That's what we're going to practice in our formal classes. So for now, you just need to understand के हो यो. So यही दिन्छ तपाईँलाई exam exactly, and you're going to talk to the patient. The person who's talking is doing, the person you're talking to is interlocutor, and that person is going to do the role of a patient. And तपाईँले patient बोल्ने. This is your comfortable niche, isn't it? आफ्नो टेरिटोरीमा बसेर कुरा गर्नु. That's why OET is comparatively easier. IELTSहरू भन्दा किनभने मेडिसिनसँग रिलेटेड चिजहरू हुन्छ त्यसमा आफ्नो पनि एड गर्न पाइयो धेरै कुरा. Of course we're going to talk about that later, but just understand this. Because after this this orientation and this beginning, basic classes, you have to start observing classes a few days, and then you understand it even better. And this what you're going to start participating, and then it makes much more sense. This is what the speaking looks like, right? All right, by the way, let me show you. OET pass हुनु भनेको के हो? यस्तो पास भएपछि यस्तो ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ. So for the doctors, it all has to be 350, I know. For the nurses, you have a bit of advantage. But it's 300 ल्याउनु पर्यो writing, and then speaking ma चाहिँ 380, reading with 350 ल्याउनु पर्यो. Listening with 350, reading 350, speaking 350, and in writing 300. For the doctors and other professions, it's 350, right? Some of you are physiotherapists here, I think. So you all need a B band, but for nurses, this. But they're also talking about lowering the criteria घटाउने जस्तो कुरा गर्दैछ. So maybe they're going to lower it. As soon as I know about this, I will tell you. अस्ति भर्खर कुरा भएको हो यसको बारेमा. UK मा अहिले they're having a meeting about this. The NMC भनेको Nursing and Midwifery Council of the United Kingdom. Oh, and one more thing, by the way, guys. एउटा कुरा देखाइदिन्छु म. अघि छुटेछ. त्यो B र C थियो नि रिडिङको, B र C पार्ट. त्यसको लागि यस्तो पाएको हुन्छ. Shading game. Right? A चाहिँ handwritten भन्नु खोजेको आफै वर्ड्सहरु लेख्नु. त्यस्तो देखिन्छ है त. Just wanted to show you. Now, let's talk about writing. What happens with the writing? Writing was a के हुने रहेछ. Let's talk about it further. Second, eh? All right. In writing, let's talk about the timing first. Timing, 5 plus 40 minutes. We have for writing. Why did I write 5 plus 40 minutes? The initial 5 minutes, that's just dedicated for reading the question paper. That's called case note. OET ko word ma case note. Why do I call it a case note? Because it actually is a case note. I know. Reading, your time ma pencil never use गर्न पाइन्न. Pencil use गरे भने के हुन्छ? Fail. केही नगर्ने, question मात्र पढ्ने. That's it. So basically, what I'm trying to say here is no pencil. This is 40 minutes, Junja. What do you have? What do you do for this 40 minutes? Write. Write what? 180 to 200 words. What do we exactly write? A letter. What kind of letter? 3 kinds. Number 1, referral. Number 2, discharge. Number 3, transfer. Only one is going to come out of it. So referral is the most common one. Most common. Transfer least common. It's already been a while. I think around 2-3 years. They haven't asked. Discharge around 6-7 महिनामा actually आउँछ. But referral चाहिँ जहिले पनि आइरहन्छ. I mean, I'm just generalizing it. Very आयो भने फेरि हैन सर तपाईले त भन्नुभयो त्यहाँ आउँदैन. फेरि आइदियो भनेर no. Of course, I'm just generalizing based on my experience. Students हरुले जुन भन्नुहुन्छ मलाई त्यसको बेसिसमा भन्दैछु म. Now, what you need to understand, what is a referral letter, what is a discharge letter, what is a transfer letter, right? Different professionals, different setting ma huncha. Just say refer भनेको for all the professionals, it's same. So a medical professional, one medical professional refers the patient to somebody else. Why? Because you're not able to fix the patient. Either it's because of the lack of equipment or lack of expertise. नभएर हामीले पठाइदिरहेछौँ पेशेन्टलाई.
एउटा सानो क्लिनिक छ पेशेन्टलाई अपेन्डिक्स पुरै बर्स्ट भएर आएको छ गर्न सकिन्छ सकिन्न व्हाट डु वी डु वी रिफर त्यसपछि आयो डिस्चार्ज अब डिस्चार्ज सुन्ने बित्तिकै माइन्डमा के आउँछ यु हेभ एडमिसन भनेपछि एडमिसन भएर पो डिस्चार्ज भएको होला नि होइन सो डिस्चार्ज मिन्स द पेसेन्ट गट बेटर or at least was in the process of getting better भनेपछि पेसेन्ट ठिक भएपछि हामीले घर पठाइदियौँ अभियसली घरै फर्किन्छ होइन र देन वी हेभ अ ट्रान्सफर लेटर भनेको युजली सिटी हुन्छ एउटा सहरदेखि अर्को सहर रिफरल युजली एउटै सहरदेखि एउटै सहरमा हुन्छ इट्स विदिन द सेम city most of the time and discharge it's going to be पनि most of the time cities मा हुन्छ कहिले कहिले बाहिर पनि हुन्छ बट ट्रान्सफर भनेको कस्तो भने पुरै केयर नै हुन्छ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्दै पठाइदिने that's called a transfer. We're going to talk about that detail later, but just understand that there are 3 types of letters: referral letter, discharge letter, and transfer letter. You think the type हुन्छ है now यदि बुझ्यो now yeah so the basis of referral is that the patient couldn't be fixed, we couldn't help the patient. Discharge means the patient got better. The transfer means the patient wants to move to some other city. About comparing that to our Nepali practice हुन्छ कि लाइक किन खोज्दिनँ अरूलाई अब यो सिटीदेखि अर्को सिटी किन पठाउनु पर्यो हामीले चाहिँ किन चिठी लेख्नु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ नि त बिकज द पेसेन्ट्स के हुन्छ यहाँ काठमाडौँमा ट्रिटमेन्ट भइरहेछ भने द पेसेन्ट गोज टु अनदर सिटी केही पऱ्यो भने फेरि फर्केर आउँछ प्लान लिएर ट्रिटमेन्ट गराउनलाई बट इन द युके एन्ड अस्ट्रेलिया इट्स नट लाइक दिस त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कि यताको प्रोफेसनलले अर्को उतातिरको प्रोफेसनललाई चिठी लेखिदिनुहुन्छ कि ओके आजदेखि तपाईँले पेसेन्टको पुरै कम्प्लिटली केयर तपाईँले हेर्ने वाइ बिकज हेल्थ केयर इज फ्री इन द युके इजन्ट इट अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ इट्स इन्सुरेन्स बेस्ड सबअर्बन अस्ट्रेलियामा फ्री नै छ त्यसैले गर्दा हाम्रो इट्स अ रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट वी राइट अ लेटर टु समबडी कन्सर्निङ द पेसेन्ट है यस्तो हुन्छ राइटिङ अब लेट्स टक हेरौँ न Now, what it looks like. Question paper is cost dekhido rahcha. Let's look. I think Naima, you've already done that. If you want to stay, you can stay. If you want to leave, you can leave. It's completely up to you. That's the same letter that we are going to talk about. So, question paper like OET language ma case note bhन्छ. Hey, you're all expected to. Some of you have already written. I'll check it in a bit. But just understand. Some of you are new here, so let's see. So let's read this thing out. Yeah. Miss Amy Vineyard is a patient in your care. Oh, by the way, I forgot to tell you guys something. तीनटा वेमा मात्र तपाईको लेटर आउँछ एज अ नर्स कि त तपाई कम्युनिटी नर्स हो कि त तपाई एउटा स्पेशलिस्ट नर्स हो कि त कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको नर्स हो यही तीनटा नर्सेसहरुको बीचमा लेटर भइरहेको छ कहिले त फिजियोथेरापिस्टलाई पनि लेख्नुपर्छ बट अन्डरस्ट्यान्ड आउट अफ दिस 3 नेम्स दैट आइभ गिभन यु आर गोइङ टु बी वान अफ देम सो लेट्स इमेजिन कि एउटा समुदाय हुन्छ नि एउटा कम्युनिटीमा 500 घर छ अरे 500 फ्यामिली बस्नुहुन्छ भने अकॉर्डिङ टु द ब्रिटिश मैले जेनरलाइज गर्दैछु यो इट डजन्ट मिन एक्ज्याक्टली बट जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा कम्युनिटीमा 500 घर छ भने एउटा कम्युनिटीमा सरकारले अस्पताल दिएको छ कि एउटा क्लिनिक जस्तो के जहाँ चाहिँ सान्तिनो कामहरू फलोअपहरू ब्लड टेस्टहरू सान्तिनो रुगा खोकी लाग्यो भने ठुल्ठुलो डक्टरलाई बदर नगरोस् भनेर एउटा जिपी र जिपीसँग 4-5 जना नर्सेस हुन्छन् त्यो नर्सलाई चाहिँ के भन्छ कम्युनिटी नर्स भनेपछि त्यो भनेको पेसेन्टको एरियामा बस्ने अब जस्तै पेसेन्टको 500 घरमा कुनै एउटा घर कसैले टाउको दुखेर कम्स टु यु देन यु गोइङ टु बी द वान हुज गोइङ टु टेक केयर अफ पेसेन्ट हिस्ट्री लिनुहुन्छ अनि जिपीलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहुन्छ र ठिक भएन भने रिफर पनि गरिदिनुहुन्छ कुनै अर्को ठाउँमा That's going to be community nurse. Argo specialist nurse भनेको कस्तो अब डिपार्टमेन्ट अफ न्यूरोसर्जरीको नर्स डिपार्टमेन्ट अफ orthopedicsको नर्स डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्रीको नर्स भनेपछि कम्युनिटी नर्सले यस्तो लाग्यो ओ बर्स्ट अपेन्डिक्स आयो अरे भनेपछि कम्युनिटीमा एउटा रिफरल लेटर गयो जस्तै एउटा ठुलो सेन्टरमा जहाँ चाहिँ पेसेन्टको अपरेसन हुन लागेको छ त्यहाँको जुन नर्सलाई लेख्नुहुन्छ चिठी द्याट्स गोइङ टु बी अ स्पेशलिस्ट नर्स और उल्टो अब जस्तै कुनै पेसेन्टको एडमिसन भयो अरे 10 दिन जति orthopedic डिपार्टमेन्टमा total hip replacement भयो अरे and after getting better the specialist nurseले चाहिँ त्यो एउटा समुदायको नर्सलाई लेख्नुहुन्छ नि किनभने त पेसेन्ट त्यही समुदायमा बस्छ जहाँ उहाँको घर छ नि त सो त्यो त्यति बेला के भयो orthopedic डिपार्टमेन्टको नर्सले कम्युनिटी नर्सलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ है मतलब नर्मली दे टेल यु which kind of nurse you are अर्को कस्तो हुन्छ कि अर्गनाइजेसन हुन्छ कुनै एउटा संस्थाको नर्स
Like for example, aged care home त सबैले सुन्नु नै भयो होला युकेमा aged care home अनि त्यसपछि nursing homes-हरु त्यहाँको nurse अब जस्तै for example एउटा aged care home छ वृद्धाश्रम जस्तो भनौँ न I'm comparing to वृद्धाश्रम but it's not exactly वृद्धाश्रम but a patient got admitted not admitted sorry stays at home care बस्नुहुन्छ for example room number 114 को एकजना 68-year-old male-लाई राति छाती दुख्न थाल्यो so you are the nurse त्यो संस्थाको nurse you go in the night and check छाती त पुरै स्वा स्वा गरिरहेछ and there is some kind of wheezing and everything so what you do is that okay I cannot fix this patient here what am I going to do I'm going to send this patient to a specialist center भनेपछि डिपार्टमेन्ट अफ मेडिसिन नभए ER मा पठाइदिनु कुनै ठुलो हस्पिटलको ला त्यहाँ पुगेपछि त न्युमोनिया पो भएछ पेशेन्टलाई अब पेशेन्ट त 4-5 दिन बस्नुहुन्छ त्यहाँ न्युमोनिया भएपछि एडमिट भयो अनि त्यो ठिक पारेर फेरि कहाँ फर्किन्छ त्यही एज केयर होममा भनेपछि एउटा संस्थाको नर्सलाई चिठी गयो टु स्पेशलिस्ट नर्स एन्ड फ्रम स्पेशलिस्ट नर्स फेरि फर्केर त्यही जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही आयो सो नो म्याटर वाट लाइक जेनरली यही तीनटा चिजको नर्सेसहरू हुनुहुन्छ अझै अरू संस्थाहरू के हुन्छ रिफ्युज सेन्टर हुनसक्छ ओर्फनेजहरू हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ यो पर्टिकुलरली यहाँ चाहिँ रिफ्युज सेन्टरको छ यसलाई पढौँ एकचोटि है सो यो रोल सो मिस एमी भेनियर इज अ पेसेन्ट इन योर केयर चिठी चाहिँ कसले लेखिरह एक्जाममा मैले तपाईँको लागि कि तपाईँले आफूलाई लेखिरह अफ कोर्स you are the one who's writing this letter so that means that's your patient right so Miss Amy Vineyard is a patient in your care at the St. Kilda's Women Refuge Center भनेपछि तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ ST Kilda यो सेन्ट यो क्रिस्चियन नेम हो Kilda's Women Refuge Center एउटा संस्थाको नर्स हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ जहाँ चाहिँ Miss Amy Vineyard आउनुभयो she's 6 weeks pregnant with her first child she presented 2 days ago requesting help for her substance abuse problems she reported a desire to reduce or cease her alcohol consumption and a desire to reduce or cease her drug use. No desire has been indicated to decrease or stop cigarette use. She now wishes to be discharged but will require ongoing support throughout her pregnancy. अब मेरो टाइप गर्ने मान्छेले अलिअलि मिस्टेक गरिदिएको छ बट जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इन जेनरल होइन हाम्रो अब्जेक्टिभ प्रपर लेटर लेख्ने हो एकजना पेसेन्ट आउनुभयो एमी भिनेट भन्ने उहाँ चाहिँ तपाईँको रिफ्युज सेन्टरमा आउनुभयो 6 हप्ता प्रेग्नेन्ट हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ के हेल्प माग्दै हुनुहुन्छ मलाई मेरो ड्रग्स छुटाइदिनुहोस् अनि she wants to give up drinking she also wants to give up drug use but cigarette चाहिँ छोड्न चाहनुहुँदैन now she now wishes to be discharged उहाँ चाहिँ अब आफै लिभिङ अन के अरे लिभिङ अन रिक्वेस्ट है लामो भयो but will require ongoing support throughout pregnancy भनेपछि के चाहियो उहाँ मतलब उहाँलाई हामीले के मिलाइदिनु पर्यो ongoing support throughout her pregnancy एउटा कुरा त we have established already कि एउटा नर्सदेखि अर्को नर्सको चिठी हो भनेपछि जो नर्सले तपाईँको चिठी पढ्नुहुन्छ नि उहाँले के मिलाइदिनु हुन्छ ongoing support मतलब फुल सपोर्ट मिलाइदिनुहुन्छ अब यसो हेरौँ त डिस्चार्ज समरी name Miss Amy Vineyard age 21 admission यो पास क्वेसन हो यी 16 भनेपछि के January 6 2009 मा आउनुभयो रे अनि January 8 2009 मा 2 दिनको त स्टे भयो नि त कहाँ हाम्रो सेन्ट किल्डा वुमेन रिफ्युज सेन्टरमा हैन डायग्नोसिस चाहिँ के प्रेग्नेन्ट सब्स्टेन्स अब्युज You must be noticing कि कस्तो अचम्म खाले सेन्टेन्स बनेको छ and you also notice throughout the letter यो सबै डट हुन्छ नि एउटा बुलेट पोइन्टमा दिएको छ यो किन तपाईले यो सबैलाई सेन्टेन्स फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यही नै तपाईको ड्युटी हो that's what the exam is all about so what did we come to know so far कि पेशेन्ट 1-6 मा आउनुभयो 1-8 मा जान लाग्नुभयो अरु के थाहा भयो त नि 2 दिन हाम्रोमा बसेको बेला हामीले पेशेन्टको हिस्ट्रीको बारेमा थाहा भयो पेशेन्ट has suicidal thoughts self harm in the past never seen a psychiatrist पेशेन्टको लाइफस्टाइलको बारेमा थाहा भयो nicotine 30 to 40 cigarettes 15 वर्षको उमेरदेखि खाँदैछ है पेशेन्टले cannabis amphetamine cocaine heroin 16 वर्षको उमेरदेखि heroin occasionally shares infected equipment 8 देखि 15 युनिट अच्छा 8 देखि 15 युनिटको अल्कोहल 16 वर्षको उमेरदेखि रे इन्फेक्टेड इक्विपमेन्ट पनि निडलहरु पनि शेयर गर्नु हुँदो रहेछ पेशेन्टले राइट लिभ्स विथ द फ्रेन्ड सोफी अन हर सोफा नो कन्ट्याक्ट विथ द पेरेन्ट्स त्यसैले गर्दा त हाम्रोमा आउनुभयो नि लुकिङ फर हेल्प द्याट्स वाइ शी केम टु द वुमेन रिफ्युज सेन्टर बिकज शी इज इन प्रब्लम यो हेर्नु हेडिङहरु हो यो लाइफस्टाइल हेडिङ हिस्ट्रीको हेडिङ अरु के थाहा भयो त हामीलाई पेशेन्टको बारेमा reason for admission के रहेछ त नि हेरौँ न patient self admitted due to concern about pregnancy confirmed pregnancy test a day before 1-5 patient कहिले आएको हाम्रोमा फर्स्ट टाइम 1-6 मा हैन हेर्नु त January 6 ठ्याक्क आउन एक दिन अगाडि pregnancy confirm भयो त्यसैले आत्तेर आउनु भएको यो पेशेन्ट पक्कै पनि reported pain in the lower back weight loss 6 kg over 2 months
Then we have some memory loss, tingling in feet, difficulty sleeping, excessive worry, hallucination, feeling depressed, history of depression. अब यो नो भएको त केही मतलब भएन. So यस्तो दुःख पाउनु भएको रहेछ patient. That's why she came to us, because she has nowhere else to go, right? She only has a friend and she lives on the sofa. No contact with the parents as well. त्यसो भए 2 दिन हाम्रोमा बस्दाखेरि हामीले के गर्यौं त? Patient monitored and blood tests for HIV and STDs done. Of course, गर्नु पर्यो because she's a needle user. Counseled about nutrition and pregnancy. Why? Because she has lost 6 kg of weight in 2 months. And we have to make the patient aware that she's pregnant now and she has to eat not just for herself, but also for the kid, also for the child, for the fetus, right? We also did counseling about HIV, AIDS, and STD risks. Kina? Patient आफै मनले छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ नि हाम्रो सेन्टर हैन र के थाहा जाने बित्तिकै फेरि इन्जेक्सन गर्न दिन थाल्छ कि त्यसैले हामीले काउन्सिलिङ पनि गर्यौं. We also talked about rehabilitation. So यो पेशेन्टको हामीले के थाहा पायौं त? We came to know all these things about the patient. अब हाम्रो सेन्टरबाट त छोडेर जान लाग्नु हो. That means like there has to be somebody who, some patient or some person who's going to read the letter. त्यो चाहिँ लास्टमा दिन्छ जहिले पनि है. So using the notes, write a letter about Miss Vineyard's situation and history to a new community health nurse. Address your letter to Miss Lucy Wan, registered nurse, Community Health Center, Saint Kilda. तपाईं चाहिँ एउटा संस्थाको नर्स हो, Saint Kilda Women Refuge Center को नर्स हो र तपाईंको सेन्टरबाट Saint Kilda Community Health Center मा गएको. भनेपछि Community Health Center भनेको समुदायको एउटा सेन्टर. भनेपछि पक्कै पनि यो एमी भिनियर्ड जुन एरियामा बस्नुहुन्छ नि, त्यही एरियाको समुदायको सेन्टरको नर्सलाई हामी चिठी लेखिरहेछौं कि उहाँलाई हेर्दिनुस्. नर्मली हामीले नै हेर्थ्यौं होला. हाम्रोमा बस्न मानेको भए. मान्नु नै भएन. के गर्नु त नि? She's leaving. That's what we are writing the letter to Lucy Wan भनेपछि from you you're writing the letter. यो चाहिँ हाम्रो चिठी पढ्ने मान्छे, हाम्रो प्रापक भन्छ नि, प्रेषक र प्रापक नेपालीमा. So that's the reader of our letter. है. अब यहाँ यो जुन मिस लुसी व्यान जुन हुनुहुन्छ नि, what should she do for us? उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्दै लाग्नु भएको छ त नि? हेर्नु प्लान लिएर माथि. प्लान. यो पोइन्ट्सहरु जुन दिएछ नि यो, our reader has to do it for us. First one, look at that. Community mental health nursing required daily, next 2 weeks minimum. Patient wishes to continue living with a friend on her sofa. Psychiatric support needed for depression, of course. This to the बिजोग छ patient को. Methadone program, Alcoholic Anonymous meetings. यो भनेको support group हो है. अलिकता सुन्दाखेरि अलि odd लागिरहला होला तपाईलाई, but it's very common thing in foreign countries. यो भनेको alcohol छुटाउनलाई एउटा support group जस्तो. First trimester ultrasound at 2 weeks, of course. She's pregnant, 6 weeks. भनेपछि चाहिएन. Normally थाहा छ नि, we need I mean anybody who's pregnant needs ultrasound. The maternal health clinic appointment needed. यो पनि चाहिए. Obviously gyne-ops खोज्दिनु पर्दैन future को लागि. यो कसले हामीले गर्थ्यौं होला यो if the patient agreed to live with us or stay with us. But she didn't want. She left. She just wants to go away. Continue living with a friend. भनेपछि who's going to do that? That means यो हाम्रो मिस एमी भिनियरको घरको एरियाको जुन नर्स हुन्छ नि, उहाँले जसरी भए पनि गराइदिनु हो. This is what the letter is all about. A question, $1,000,000 question that I have for you guys. What kind of letter is this? Referral letter or discharge letter? My sister, tell me, is it a referral letter or a discharge letter? कि बोल्नु न, ट्राई त गर्नु, गल्ती भयो होस्. Referral letter? Yes. किनभने पेशेन्टलाई हामीले ठीक पार्नै सकेका छैनौं. रियलमा डिस्चार्ज भइराछ, त्यही पनि रिफरल लेटर हो. हेर्नुस्, 95% टाइम के हुन्छ कि OET ले तलतिर भनिदिन्छ कि राइट अ रिफरल लेटर, राइट अ डिस्चार्ज लेटर. कहिले बदमास हुन्छ तिनीहरु, भन्दिनन्. त्यतिबेला आफै बुझ्नुपर्छ कि इट्स अ रिफरल लेटर, डिस्चार्ज लेटर, ट्रान्सफर लेटर. है? र एउटा कुरा नोटिस अझै के गर्नु भन्दाखेरि सेन्ट किल्डामै भइराछ सबै भन्छ, एउटै शहर भित्रको. मैले जेनरलाइज गरे हो यो कुरा. Just to make you understand easier. बुझ्यौ हामीले यो कुरा अहिलेसम्म बुझ्यौ नि पेशेन्टको यस्तो कन्डिसन छ. यो जति पनि हेडिङ देख्नुहुन्छ नि, प्लान यो एउटा प्याराग्राफ हो. रिजन फर एडमिसन अर्को प्याराग्राफ हो. ट्रिटमेन्ट अर्को प्याराग्राफ हो. लाइफस्टाइल अर्को प्याराग्राफ हो. हिस्ट्री सानो छ, कतै जोड्दै नि हुन्छ, एक्लिस गर्दै नि हुन्छ. केही फरक पर्दैन. Now we're going to talk about something else. What are we going to talk? अब हामी कुरा गर्छौं लेख्ने चाहिँ कसरी हो? How do we write it? Just a second, है.
Just a second. यसरी लेख्नुहुन्छ लेटर. And you're going to submit me. I think Priyanka has already sent it to me. We can edit that letter. But just understand. यो तपाईँले देखाउनु मात्र खोजेको मैले हैन. This is one of my students who sent this letter. There are a few mistakes here that you can also learn from, but the format is common. OET letter लेख्नु, referral letter लेख्नु, discharge letter लेख्नु, transfer letter लेख्नु, it doesn't matter. It's all going to be same. It will have same format, right? So, take this in just a second. Let me have a sip of water. COVID was my smelling guy was usually. Okay, all right. Here. Your left-hand side top corner, you're going to reader's information. Remember when we were kids or in the middle school, we used to write to the principal, to the class teacher, this school, and this address. Nothing has changed. Still, the left-hand side top corner is the reader's information. The reader's information कहाँ भेटिन्छ? लेटरको लास्टमा गएपछि भेटिन्छ. कसलाई लेख्ने चिठी? हाम्रो चिठी पढ्ने मान्छे को हो भन्नु खोज्यो यहाँ. Then we have one line. These spaces have value, है. कहिले छोटो यो स्पेसेसहरु एकदम मतलब दिनुपर्छ यसलाई. You have to care for them. यहाँ चाहिँ के हो त नि? जुन दिन रिफरल हुन लाग्छ, जुन दिन डिस्चार्ज हुन लाग्छ, जुन दिन ट्रान्सफर हुन लाग्छ, सबभन्दा नयाँ डेट जुन हुन्छ नि क्वेशन पेपरमा भनेपछि केस नोटमा त्यही लेख्नु हो. So the patient came on 1/6, the patient is leaving on 1/8. भनेपछि जुन दिन लिभ भइरहेछ त्यो दिन लेटर लेखिन्छ. ओके नि? Now अर्को कुरा, then remember त्यो सानो हुँदाखेरि we used to do? Dear sir, dear madam, respected sir, respected madam, आज पनि त्यही छ. भनेपछि मिसलाई उठाएर यहाँ तान्नु, वानलाई उठाएर यहाँ तान्नु, अनि डियरलाई दिनुहोस्. माथिबाट तल तान्नु. अब नाम दिएको छैन भने डियर नर्स गरिदिनु. Right? After that one line space, IRE part. Like, would we say this? This is a reference. Reference. Reference को छोटकरीमा भन्यो. This section is just for the patient's full name and date of birth. This is wrong here. The person who wrote this letter has made a mistake. यहाँ चाहिँ age लेख्ने हैन, date of birth र full name. अघि नोटिस गर्नुभयो होला केस नोटमा पेशेन्ट को कुनै पनि डेट अफ बर्थै छैन भनेपछि केही पनि नलेख्ने, नाम मात्र लेख्दिने. Full name यहाँ एमी पनि हुनु पर्यो है. So the sister who has written this has made a mistake. Now next one, I'm writing to refer Miss Vineyard, a 21-year-old अब यो भनेको चाहिँ चिठीको ओपनिङ हो. त्यो अघि मैले भन्थे नि 180 देखि 200 वर्ड्स लेख्ने भनेको त्यो काउन्टिङ यहाँबाट हुन्छ बल्ल है. यो भन्दा माथि केही पनि काउन्टिङ हुँदैन. And then तलतिर closing, opening र closing कति easy. It's so easy to remember. Opening हुन्छ, closing हुन्छ. अब कुरा गरौँ एउटा एउटा गरेर. ओपनिङमा चाहिँ हुने के हो? है बुझ्नुस्, ओपनिङ हुन्छ र क्लोजिङ हुन्छ लेटरको. हामीले one by one सबै स्टेप बाइ स्टेप बुझ्दै जाऊ है त. What does it mean? Opening has only one statement. No, two statements or two information. Two ingredients. And I'm going to repeat it number of times for you to understand this. What is going on with the patient? What do you want from the reader? What is going on with the patient? What do you want from the reader? Patient like के भइराछ? Reader बाट के चाहियो? Patient like के भइराछ? Reader बाट के चाहियो? Patient like के भइराछ? Reader बाट के चाहियो? यो दुईटा इन्फर्मेसन बाहेक केही नलेख्ने. इन्ट्रोमा जस्तो सुकै लेख्नुस्. विलियम शेक्सपियरको त्यस्तो लेभलको इङ्ग्लिशमा लेखे नि जस्तो पुरा पोएमै लेखे पनि doesn't matter. I mean, of course it matters. तर मैले भन्न खोजेको it's as a figure of speech. जसरी लेखे नि लेख्नुस् तर त्यहाँ चाहिँ दुईटा इन्फर्मेसन चाहियो. पेशेन्टलाई के भयो, रिडरबाट के चाहियो. र पेशेन्टलाई के भयो भन्ने जुन इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउने? डायग्नोसिसबाट. You always find it from diagnosis. पेशेन्टलाई के भयो? के भएको छ त? Pregnancy is a recent and substance abuse. So it's a recent pregnancy of 6 weeks and a history of substance abuse. That's what is going on with the patient. होइन र? मतलब छोटकरीमा भन्दाखेरि. And then we have second ingredient, what is going on? Oh, so what do you want from the reader? What do you want from the reader? Full support चाहियो pregnancy बाट याद छ? यो इन्फर्मेसन कहाँ भेटिन्छ? कि त लास्टको
त्यो राइटिङ टास्कमा भेटिन्छ कि त फर्स्ट प्याराग्राफमा भेटिन्छ हाम्रो अघिको क्वेसनमा माथि नै दियो रिमेम्बर रिडरबाट के चाहियो भने फुल सपोर्ट चाहियो थ्रु अ प्रेग्नेन्सी भने यही दुईटा मात्र लेख्ने introduction of the letter is considered like a trailer of the movie, you know. If a movie is launched, you usually have a trailer only for कति 2 मिनट 3 मिनटको ट्रेलर हुन्छ नि त कहिले हेर्नुभएको छ 2 घण्टा 3 घण्टाको ट्रेलर 3 घण्टाको ट्रेलर हुँदा रहेछ को जान्छ मुभी हेर्न कोही पनि जान्न भनेपछि सक्दो छोटो र मिठो लेख्ने हो इन्ट्रोमा त्योभन्दा धेरै केही पनि नदिने इन्ट्रोडक्सनमा यो दुईटा कुरा भन्दा बाहेक रिमेम्बर द्याट्स द की अनि क्लोजिङ जुन हुन्छ नि इन्ट्रोमा भनेकै कुरालाई घुमाएर फेरि हुन्छ नि त्यही भन्नु रिक्वेस्ट फर्ममा बनाइदिने I'll tell you that later. अब अर्को कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि अब त्यहाँ के थियो इन्फर्मेसन हिस्ट्री दिइरहेको थियो क्वेसन पेपरमा लाइफस्टाइल दिइरहेको थियो रिजन फर एडमिसन दिइरहेको थियो ट्रिटमेन्ट दिइरहेको थियो वाट इज डिड दे गिभ प्लान अब सेकेन्ड प्याराग्राफ चाहिँ कुन बनाउने नि यो त ओपनिङ भइहाल्यो ओपनिङ पछिको सेकेन्ड नेक्स्ट प्याराग्राफलाई नोटिस गर्नु थियो लामो लामो छ किन बल्ल मुभी स्टार्ट भयो त्यसको मतलब सेकेन्ड प्याराग्राफदेखि मुभी स्टार्ट भयो सो यु क्यान गिभ डिटेल्स हियर जति पनि लेख्न पाइन्छ जति पनि होइन 50 देखि 70 वर्ड भनौँ न एभरेजमा लेख्न मिल्छ यहाँ भनेपछि कुन चाहिँ चुज गर्ने त नि अब यहाँ सेकेन्डमा लेख्दाखेरि द्याट इज योर डिसिजन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन नै यो सो लिसन केयरफुली टु व्हाट आइम सेइङ इन्ट्रोडक्सनमा के थियो दुईटा इन्फर्मेसन थियो इन्फर्मेसन नम्बर 1 what is going on with the patient information 2 what do you want from the reader अनि what is going on with the patient तपाईले के भन्नु ओके सर प्रेग्नेन्सी छ अनि त्यसपछि सब्स्टेन्स अब्युज छ मैले कसरी थाहा पाउनु सिस्टर if I ask you how do you know this अन्तर्यामी त होइन we have to only rely on the question paper in the question paper कुन हेडिङले डिस्क्राइब गर्छ पेशेन्टको डिपेन्डेन्स लाइफस्टाइल होइन पेशेन्टलाई सब्स्टेन्स अब्युज छ सब्स्टेन्स भनेको के हुन्छ टोब्याको एल्कोहल र ड्रग्स कुन चाहिँ हेडिङले डिटेलमा दिइरहेछ यो कुरा लाइफस्टाइल होइन र भनेपछि लाइफस्टाइललाई उठाउनुहोस् हाल्दिनुहोस् ल्याएर सेकेन्ड प्याराग्राफ त्यसलाई सेन्टेन्स बनाएर तन्काइदिनु अर्को पनि कुरा छ प्रेग्नेन्सी पनि भन्नुभएको छ इन्ट्रोमा अनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ कसरी थाहा पाउनु बिकज द पेशेन्ट प्रेजेन्टेड one day होइन कि 6th मा अनि एक दिन अगाडि ठ्याक्क प्रेग्नेन्ट भएको रहेछ भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन त्यहाँ छ हो त्यसलाई पनि उठाएर राख्नुहोस् त्यहाँ अनि त्यसपछि लाइफस्टाइललाई लगेर राखिदिने सेकेन्ड प्याराग्राफमा अहिले म बुझाउँछु चाहिँ सुन्नुहोस् सो पेशेन्टलाई के भयो भन्दाखेरि यु सेड के अरे प्रेग्नेन्ट सब्स्टेन्स अब्युज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि त्यसलाई अब मुभीमा ए हिरोले त गुन्डाले मार्यो किन मार्यो मुभी हेर्नै पर्यो नि त्यसको लागि त हो कि होइन र Same story here. You have to watch the movie to know why the hero killed the Gunda, the villain. So in the second paragraph, we explain, okay, pregnancy is a taboo because the day prior to admission, she had her pregnancy confirmed. And then how do you know that the patient has dependence to certain stuff, certain things? Because of the lifestyle. Lifestyle ko puri sentence manara second paragraph ma haldinu plus reason for admission but euta bunda chornus र त्यसमा पेस्ट गर्ने यो भनेको डाइरेक्सन नम्बर 1 हो अर्को पनि त इन्ग्रेडिएन्ट छ नि त इन्ट्रोको हामीले फर्स्ट इन्ग्रेडिएन्टको बारेमा मात्र त कुरा गर्दैछौँ नि हैन र व्हाट अबाउट द सेकेन्ड इन्ग्रेडिएन्ट सेकेन्ड इन्ग्रेडिएन्ट इज व्हाट डु यु वान्ट फ्रम द रिडर अनि के चाहियो त रिडरबाट वेयर डु वी फाइन्ड इट आइदर एट द टप प्याराग्राफ अर द लास्ट राइटिङ टास्क फुल सपोर्ट किन यस्तो नभन्नु कि हैन चिठीमा लेखेछ त्यसैले I mean, as a nurse, what makes you believe that the patient needs full support? Why? 6 kg weight loss, tingling, history of depression, suicidal attempt. कुनै साइकियाट्रिस्टसँग भेटेको छैन कोही फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट छैन लिभ्स विथ अ फ्रेन्ड सोफी अन हर सोफा यस्तो बिजोग छ एन्ड अन टप अफ द्याट शी इज प्रेग्नेन्ट यो कुराले प्रुभ गर्यो नि त वाइ डु वी निड फुल सपोर्ट थ्रु द प्रेग्नेन्सी भनेपछि बाटो नम्बर 1 मा लाग्नुभयो भने लाइफस्टाइल प्लस जनवरी 5 मा प्रेग्नेन्सी कन्फर्म भएको आयो बाटो नम्बर 2 मा लाग्नुभयो भने रिजन फर एडमिसन सेकेन्ड प्याराग्राफमा आयो अब तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् त्यो तपाईँको चोइस हो इफ यु वान्ट टु टेक बाटो नम्बर 1 टेक रोड नम्बर 1 इफ यु वान्ट टु टेक अनदर one that's also fine so it is completely a decision long story short what is the meaning in a nutshell whatever you write in the intro prove it in the second paragraph if you say that patient has gastritis prove it if the patient has depression prove it if the patient has attempted suicide prove it if the patient has a headache prove it इन्ट्रोमा हेडेक मात्र लेख्ने तर सेकेन्ड प्याराग्राफमा होइन यस्तो खालको हेडेक थियो पेन स्केल 0 to 10 मा 9 थियो यो मेडिकेसन दिएको थियो ठीक भएन भनेर
So that means second paragraph, third paragraph, it's all about details. Right? अर्को is important कुरा. Closing जो हुन्छ नि क्लोजिङको ठ्याक्क एक स्टेप माथिको प्याराग्राफ जो हुन्छ त्यो जहिले पनि प्लान हुन्छ. याद राख्नु है. Always remember that. Always remember that. Closing भनेको यहाँ क्लोजिङ छ नि. क्लोजिङको ठ्याक्क एक स्टेप माथि considering the above जुन भनेको छ नि त्यो ठ्याक्क एक स्टेप माथिको प्याराग्राफ जो हुन्छ it is always going to be your के त प्लान. भनेपछि हामीले सुरुको दुईटा प्याराग्राफ decide गरिसक्यौँ. We could decide it by our logic, you know. Whatever we wrote in the intro, we proved it in the second paragraph. अनि त्यसपछि लास्ट दुईटा प्याराग्राफ पनि हामीले स्योर गरिसक्यौँ होइन. We're going to talk about the closing अहिले म भन्छु. तर प्लानको पनि आफ्नै ठाउँ हुनेछ. बाँकी के भयो? ट्रिटमेन्ट भयो, बाँकी अब खोइ के भयो? बिचमा खाँदैन त्यसलाई. सो हाम्रो राइटिङमा चाहिँ फर्स्ट 2 प्याराग्राफ र लास्ट 2 प्याराग्राफ चाहिँ मिल्नै पर्छ. 75% of the job is done already. बाँकी जे बच्छ बिचमा हाल्दिनु केही फरकै पर्दैन. I'll tell you the logic after the class begins, you know, in more detail, but for now, it's just the हुन्छ. Hey, so closing भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि for example, you have some work with me, you came to my home, we talked about it. And then while leaving, you said, sir, please गरिदिनु होला. एउटा रिमाइन्ड गराइन्छ नि लास्टमा. त्यही हो. लास्टमा पनि जे कुरा हामीले सुरुमा जुन उद्देश्यले आएको छौँ नि त्यही कुरालाई रिमाइन्ड गराउनु लास्टमा. Right, please do it first. But it's a request paragraph. There's a certain way it is written. त्यो त अहिले म पठाइदिइहाल्छु स्याम्पलहरू. But त्यहाँ एउटा रिक्वेस्ट मात्र हुनु पर्यो. माथि के लेखेको छ? फुल सपोर्ट थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी भन्दैछ भने लास्टमा काइन्डली म्यानेज द पेसेन्ट पुग्यो. तर काइन्डली म्यानेज द पेसेन्ट मात्र लेख्न मिलेन. You cannot write. I mean, you can write, but you're going to be short of word. 180 देखि 200 पनि त पुराउनु पर्यो नि हैन र. 120 भयो नि त झ्याउ भयो नि त. So we have to make it long and make it look more formal. त्यस्तो हुन्छ. Right? So that's the way it's done. So decision. So whoever is there, I mean, those who are here now. So please do the task. I'm going to send you the task. You have to send me a message on. I'll guide you how to do this. I'll send you the material. You submit your homework. Priyanka, you've already done that. And then we talk further. Now let me show you on the question paper again. I mean, kata ke रहेछ. Question paper means case note, right? Progress note. What is lifestyle? Under the reason of admission, you have a bonus and you have a point. Patient self-admitted due to concern about pregnancy. Confirmed pregnancy test the day before. Your statement line we जोड्छौं. यसलाई lifestyle सँग जोड्छौं अनि second paragraph हाल्दिन्छौं. If we take road number 1, road number 2, मा चाहिँ यो reason for admission लाई तन्काएर लेख्दिनु पुरै. सुई लगाएर sentence बनाएर लेख्दिनु. Anyways, you're going to be fine. And your plan जुन छ जहिले पनि second last paragraph. बाँकी के भयो? Treatment history. अब suppose lifestyle तपाईले second paragraph choose गर्नुभयो भनेपछि third paragraph reason of admission हाल्दिनु, fourth paragraph treatment हाल्दिनु. अनि second paragraph जस्तै तपाईले choose गर्नुभयो reason of admission भनेपछि third paragraph मा के भन्छन् lifestyle हाल्दिनु. तर लास्टमा चाहिँ second last is जे गर्ने प्लानिङ हुने. You understand, right? त्यस्तै हुन्छ. अनि के भइराछ पेशेन्टलाई कहाँ भेटिन्छ? माथि भेटिन्छ कि तल भेटिन्छ? यहाँ माथि दिइराछ ongoing support throughout a pregnancy भन्ने. What do you want from the reader? What is going on? Diagnosis. फेरि pregnant substance abuse मात्र लेख्ने हैन नि. Substance abuse during pregnancy. They're expecting you to expand it. मिठो बनाएर गर्ने हुन्छ. हैन? चिकन पायो? मिठो बनाउन त हाम्रो ability हो नि त हैन र? यो चिकन काट्छ यतिकै राख्नु भएन, right? That's what I mean. Okay. So I'm going to send you these things later. I'll tell you my manager or I'll contact you guys in a while. So okay, wait. I'm going to stop the recording now.